Get too close, and you'll get frostbite. Basta. True control is controlling your environment. Get too close, and you'll get frostbite. True control is controlling your environment.
Get too close, and you'll get frostbite. True control is controlling your environment. It's time to shine. Gotta give 'em what you got. Gotta show 'em all you want. Ladies and gentlemen, nandito na naman tayo ngayon for our week number 2 here on the Free Fire Challenger Philippines Season 1. At syempre, ako pa rin ang mga kasama ninyo. My name is Paulo B. And alongside with me, syempre, ang poging-poging fresh na fresh na Kuko TV. And ayan, so again, tapos na ang unang linggo ng bakbakan wherein naka-establish na sila ng kanilang mga foundation ng scores. And syempre, yung mga tips natin, nakita na natin lahat na po pwede nilang ipakita, lahat na pwede nilang gawin. And syempre, some of the new teams na nakita natin, lalo-lalo na yung Axis, ngayon ay bumubulusok na. Paring Kuko! Ayan, so since ngayon na lang ulit tayo nagkasama, kamusta? Ayan, unang-una sa lahat, Happy New Year. Ito yung pinakaunang casting event ko for this year of 2022. And yun nga, Free Fire Challengers Philippines Season 1. Nandito lahat yung mga magagaling sa PH Free Fire scene. And dito natin makikita kung sino talagang makakapasok dun sa susunod na stage. Alam ko, definitely, Paolo B, merong susunod na stage after this one. Pero it's so exciting kung sino ba yung mga teams na makikita natin dito na makakakuha ng malaking puntos kasi we're gonna have 18 teams if I'm not mistaken. 'Di ba? Meron tayong tig 6 na teams per each group. Pero yun nga, mga kaibigan,
we are now gonna take a look at itong cellphone na napakaganda. Nasa baba ko lang, guys. Ito yung Infinix Mobile. This is the official sponsor of Free Fire Challenger Philippines. Fire up your game with the Infinix best-selling gaming smartphone, Infinix Note 11S, and Free Fire Challenger Philippines again has this powerful smartphone with the Helio G96 Ultra Gaming processor. So fire up your game and get this right now for only 9,990 pesos. Napakamura lang, mga kaibigan. Paulo B, kayang-kaya natin bilhin to, di ba? Oo naman, syempre. Lalo-lalo na, no, angkop na angkop talaga yan dito sa ating Free Fire Challenger Philippines since iba na yung meta natin, paring kukuhin. Not unlike last year from FFCP, MCP, and syempre sa AC, iba na yung meta ngayon. So more in nakakakita na tayo ng mga smoke grenade, konti na lang talaga yung nakikita natin ditong glue wall, and syempre lalo na yung chronosphere. So more on frag grenade na nakikita natin, and syempre pagkadating sa ating last phase of the circle, talagang gamit na gamit at talagang pasok na pasok sa panlasa ng ating Free Fire community ang ating sponsor smartphone. Pero before anything else, we would like again to show you the league stage prize pool, guys. This is only the league stage prize pool. We're in first place, makakatanggap sila ng 75,000, 50,000 naman sa ating second placer. Third placer will receive 25,000, 15,000 naman sa ating fourth placer, 10,000 pesos fifth place until sa 8th place, and for the 9th place makakatanggap pa rin sila ng 7,500 pesos. At hindi lang yan, paring kuku, meron pa rin silang matatanggap yung ating 10th place with 7,500, 11th place with 5,000 pesos until sa ating 14th place. Para naman sa ating 15th place, syempre hindi kayong uwing luhaan, makakatanggap kayo ng 2,500 pesos. So dito ko lang nakita, paring kuku, league stage kung saan merong malaking merong malaking premyo eh. Totoo yun, actually 75k. Sobrang laki na rin yun para sa team mo, pero yun nga, meron pa rin tayong prize pool sa grand finals, and this is actually much bigger than yung stages natin. We have 400k para sa first place, second place naman 150k, third place 75k, fourth place 35k, 25k naman para sa fifth place. Sixth place will get 20k, 10k naman for 7 and 8th place, 9th place naman 75k, or not 75k but 7,500 pesos. 7.5k naman din ang 10th place, and then 11th and 12th merong 5k. So kumbaga hindi ka uwing luan, Paulo B, meron kang maiuwing premyo dito. Pero again, they're not just playing here for the prizes, kasi nga dapat you're aiming to be that number one, kasi wala makakaalala sa'yo kung nag second place ka o nag third place ka, or even if kung nag 12th place ka. So ang pinaka goal ng mga teams dito ay makuha yung first place. Yup, indeed. And syempre, this is a battle of supremacy. Pero syempre, winning battle, meron tayong kailangang puntos para sa ating laro ngayong araw na ito. We have our point system. We're in 12 points ang makakatanggap ng Buya team. 9 points naman sa ating second placer. Third placer will receive 8 points. 7 naman sa ating fourth place. Fifth place will receive 6. 5 points naman sa ating sixth place. Seventh placer will receive 4 points. 3 points para sa ating 8th placer. 9 placer makakatanggap ng ating 2 points. And syempre, last but not the least, 10th place will receive 1 point. And sad to say, for the 11th and the 12th place, yung ating unang team at yung pangalawang team na may eliminate, wala silang makukuha na placement points. Pero ito ang kagandaan nito, pwede silang bumawi each and every game dahil meron tayong 1 kill. It is equivalent to 1 point. So dito makita natin dapat balance na balance yung ating bakbakan. And speaking of balance, itong kagandaan dito, paring kuku, Garena, talagang balance na balance yung ating pag-disseminate ng mga teams all throughout ng ating group dito sa ating league stage. Group A, Group B, Group C, paring kuku, sino ba yung mga yan? Group A, we have Ego Oblivions, Govilam Wales. For Group A pa rin, Monkey Tribe, Noxsphere, Rev Aeolus, VPH Velocity. For Group B naman, AKO Ligers, Bloody Heads, Equinox, New Gen, The Vindicators. Who's next? For Group C, AV Crusaders, Axis, Black Angel, EVA Radicals, Veta Esports, and Trot WYS. And kung titingnan mo, Paulo B, coming from last year, yung mga naging tournaments natin here sa Garena Free Fire, may mga familiar names like yung Govilam Wales,
We have yung VPH, we have yung AKO Ligers, we have yung I think yung Radicals ata, iba ata pangalan nila ngayon. So Yep. titingnan natin no kung sila pa rin ba yung top of or yung cream of the crop basically here sa Garena Free Fire. Pero sa tingin ko meron ng mga ibang mga teams na nagpapakitang gilas kasi syempre may mga dumaang mga games na shoutcast nyo ni Neville nung nakaraan, di ba? Yup, actually tama ka dyan. And yun nga lang talagang iba ang pangalan na nakikita natin. Pero same old lineup ang meron tayo ngayon. So mamaya makikita natin siguro yung ating overall standing na naganap sa ating last week. Pero syempre we have Eva Radicals from Group C and VIT Esports. Ito paring kuko, VIT Esports is ito yung former SAF Death Wish. Kung saan sila yung, I think they are the first Filipino teams to represent the Philippines on I think the biggest of one of the biggest tournament here on the Free Fire tournament, which is yung ating Asia Championship. And here is our schedule ngayong araw nito. Meron tayo 6 map. Ngayon we have Kalahari and Purgatory. So dito mag-iikot yung ating games. We're in Group A and Group B will battle it all out sa ating match 1 until sa ating match 2. Match 3 naman, Group B and C sa ating Kalahari side once again on the side of Purgatory for the match number 4. And syempre yung second to the last game natin, which is yung Group A versus Group C, kung saan ito yung tinatawag namin ni Vil na Group of Death, yung ating Group C. Dahil nga nakita natin nga, yung sinasabi ko kanina, let me continue it, VIT Esports, talagang sila yung nag-represent ng ating bansa sa dumating or nakaraang Free Fire Asia Championship. Pero kung makikita natin dito paring kuko, Eva Radicals being the first placer, wherein nakatanggap na sila ng 126 points. Kaya sila ay nagsiset ng bars ngayon araw na ito. Pero dito sa ating teams to watch out for mga kapatid, we have Kalasag, who's next, the Vindicators, and Axis. Paring kuuno, ito Axis, new team. Ngayon sila yung unang team na talaga natin kailangang tignan dahil one of the best performing teams here sa lineup ng mga bagong sibol kung tawagin natin is yung Axis. The Vindicators as well, maganda yung pinapakita nila, we're in Eklog. Lagi siyang nakakakuha ng knockdowns sa kanyang squad. And syempre, Kalasag, who's next? Wala nang iba dyan. Hindi na bago sa ating paring kuko itong ginagawa ng Kalasag, who's next. Kung saan nakita na natin sila kung paano maglaro. But again, ang kagandahan dito, medyo consistent sila pagdating sa mga rotation and even sa mga gunfights sa pinipili nila. Totoo yan. And kung titingnan mo, talagang mga bagong muka ang nakikita natin dito sa teams to watch out for. Especially, sabi mo nga, yung VIT Esports or VIT kanina, yung SAF Death Wish na sinasabi mo, sila yung team na talagang nagpakitang gilas last year. Kasi nakapasok sila dun sa Asia Championship. So right now, with having a brand new name in the team, most definitely, still it will be the same team, yung firepower na. Pero again, sabi mo nga kanina, Paolo B, diba? Mag-iiba yung meta. Medyo kakaunti na yung mga glue wall, may mga gumagamit na ng mga smoke grenade, diba? So again, we're gonna see a lot of exciting and enjoyable matches. Again, 6 na match to, no? Ang dami, hindi tayo mauumay. Kalahari at Purgatory lang ang mapa for all of these teams, and it's gonna be one exciting day for us today. Actually, ang kagandahan nito when it comes sa isang araw na may 6 na laro, talagang balance sa balance, kung saan hindi ka mawawala ng pag-asa na humabol. If ever man na medyo inalat ka at natuson ka sa isang game, meron ka pa namang 5 games para makabawi. So again, make all games count pagdating sa araw na ito. So yun yung kagandahan dito with the 6 games count ng ating day ngayong araw na ito. Pero yun nga, ang kagandahan lang dito din is alam na nila yung mga galawan ng isa't isa since last year tuloy. Kasi guys, last year na kami uling nagkita ni paring kuko no. Pero yun, last week ang kagandahan dito, nakakapana nila yung kanilang mga galawan ng isa't isa. So hopefully ngayong araw na ito maging gamitin nila yun as an edge pagdating doon sa kanilang mga kalaban. And right now, Kalahari map, paring kuko, ano ba ang since ngayon ka lang ulit magkakas dito, no? At ngayon mo lang ulit masisilayan ang Kalahari map. Ano ang ini-expect mong mangyayari dito sa first game natin, which is sa Kalahari map? Well, expect ko pa rin na baka yung circle ay mag-end up sa refinery. I'm not sure though, kasi medyo di ko na masyado napanood yung mga nakaraan. Kasi nga, isa ako sa mga natamaan nung pangkaso na yan. Pero yun nga,
I would expect na talagang pupunta tayo dun sa refinery pa rin. Pero still, I would expect the teams na magkaroon ng magandang rotation kasi nga, when you talk about SAF nung last year, ang ganda talaga ng ginagawa nilang rotation coming from their drop point until to the point na makapasok sila ng bilog. As you can now see, flight path coming in and we are actually seeing two teams na maglalaban-laban ngayon dito sa may bandang north-east side ng mapa natin. Yup, and syempre meron din tayong ibang mga teams dito. We have New G and yung ating Monkey Tribe and as well as yung Bloodheads. At syempre sila paring Jonel. Right now, Bloodheads, kalaban nila dito. I think medyo malabo dito sa Enco. Pero yan, we have Velocity PH. We're in one of the contenders din pagdating sa Philippine scene dito. Pero si paring Cryfu mukhang mapapayak na lamang dito because he will be the first blood ngayong araw na ito. And speaking of first blood, guys, ito Kuku, first blood. Speaking of first female gamer na nakita natin dito is on the side of Gobilang Wheels. Okay, merong isang babaeng player and may isa pang babae. Actually, dalawa silang babaeng player, no? Hindi ko lang matanda ko sa inyong isang player na yon. Pero Gobilang Wheels, si Madam Cheese Whiz, napakagaling bumaksa. Tingnan natin kung may-utilize pa ba niya yan or siguro pwedeng na nakita na nila yung kagalingan or syempre kung paano maka-counter-attack yung kanilang mga galawan. Right now, yun na. Tulad ng sinasabi ko, alam na nila yung isa't isa, alam na nila kung paano nila i-counter-attack yung mga galawan ng kanilang mga kalaban. That's why nakakakita ng kagad tayo ng early engagement right now. UG versus ating Monkey Tribe. We're in, si paring wait lang. Wala nang bago, laging siyang nauuna dito sa lineup ng ating mga unggoy, which is yung ating Monkey Tribe. Seika is now healed up and Panpan as well. Wait lang din, hindi pa rin siya makakapag-heal. But with the setup ng kanyang blue wall sa kanyang harapan, Miracle mga kapatid, miraculous, napakaganda ng plak niya doon. And the two-man strong of Monkey Tribe is now getting the first kill para sa kanilang kupunan. Wherein Empty Saika will be the first player to have again backup dito and as well as si paring Miracle for an amazing flank. Napakaganda na ginawa nila dito, paring Kuku. Totoo, napakaganda. Ito yung in-expect natin, no? Dito sa mga league stages natin, there will be a lot of same drop points na makita natin and MT and New G naglalaban ngayon dito. Panpan, ang ganda ng ginawa rin niyang revive, agad-agad na-revive niya itong si Wait Lang and Wait Lang will be able to go for that reset. Medyo piniplay safe ngayon ng New G yung position nila, nasa higher ground sila, yung MT naman ay nasa lower ground. They need to get out of this situation, Paolo B, in order for them to get a really good fight here against New G. Yup, and syempre, every man counts talaga pagdating dito sa mga bakbakan and ayaw nilang ibigyan ng kahit na anong edge yung kanilang mga kalaban. But right now, nakakakita tayo ng medyo mahabang phrase dito sa ating kill feed kung saan mukhang may namatay dito. Pero right now, si paring Panpan, I think he is trying to scan yung kanyang area for a possible points sa kanyang kalaban. But miraculous once again, si paring Miracle, no? Talagang bumabakbak ngayon. Right now, we are looking here on bumalik ulit. Medyo mabilis yung ating observer pero syempre wala na pa tumpik-tumpik pa mga kapatid. Panpan with the setting up yung kanyang fragility natin kung kukonekta ba. And yet indeed, ginamit niya dito yung kanyang Spider-Man No Way Home. Mukhang Lobby Way Home. Yung kanilang mga tropa. Wait lang. Naku po, napakabagal ng kilos ng ating mga tropa sa ating side ng ating MT. We're in. Napakabilis ng elimination ng kanilang mga kalaban. Pero looking here sa ating minimap sa upper left side ng screen natin, paring Kuku, nandito na yung kakasabik ko lamang ng mga malulupit man-backs out. We have our Gobilang Wheels kung saan yung ating prinsesa. Ngayon, this will be a disaster for the side of our MT, mga kapatid. Mukhang literal na MT yung kanilang mga kalamnan dahil Valor is right here. Pero may shotgun sa Gedli. Ang prinsesa ng ating Gobilang Wheels is now down for the card but with the setup ng kanyang mga kapampi. Si Santino, bro, may bukas pa. Pero wait, there's more. May shotgun, baby. Nasa kanyang hawakan. Tignan natin kung paano sila makaka-rotate dito. And as well as, this is a nice opportunity for Gobilang Wheels to enter this compound or this area para hindi na makapag-reset pa yung kanilang mga kalabang. Pero wait, there's more. Paring kung kumibakbaan na naman dito. Oh my goodness, this is WN and AKO and right now, mukhang drop na dun si Seiya and at the same time yung kasama niya and right now, down to very low HP na tong si Funky. Hawkeye naman ay buong-buo pa ang buhay niya. AKO, medyo stuck sila sa ilalim, no? At buti na lang meron tao din dun. Yung team ng WN at mananakdown niya yung isa doon. And actually, AKO pala yung sinasabi ko and Hawkeye will try to get away now dito sa sitwasyon na to. And right now, hinahabol talaga siya dito ng AKO at talagang takbo hanggat may lupa na lang talaga para doon kay Hawkeye.
Nako, napakaganda. Kumbaga, parang sinisimulan tayo. Ewan ko ha, tignan natin kung intro boys lang ganito yung ano eh. Intro boys and intro girls lang ba yung gantong klaseng aggressive gameplay na nakikita natin since again, sinisimulan na naman nila yung taong 2022 ng Year of the Third Party pero dito sa side ng ating Free Fire. But right now, VDR unknown. Hindi nyo pa rin malaman kung sino talaga ang kanyang chuchugiin dito as we are seeing a little bit of an engagement dito sa, again, I think we can call this the sunken again boat or sunken ship kung saan VDR is still trying their rhythm or finding their rhythm in again penetrating the compound or the location of our VDR. I mean our VPH. Yung velocity PH dito, tingnan natin kung paano nila ma-utilize to. Pero syempre walang masyadong aggression ang pinapakita ng VDR. They're just playing it safe. Maganda yung pinapakita dito na medyo kalmado literal ang pag-approach but with a little bit of a pressure as well. Kung nakikita natin, nahihirapan yung ating VPH na mag-pick. Pero si paring itlog, naku po, ang itlog ng ang itlog ng sambayan ng Pilipino nakita. Si paring shooter, pero shooter is low on HP. Nakapag-set up pa siya dito ng malupit ang glue wall. Pero nasa likod, itlog, nabasag ang itlog ng binata. Diyos mio, Marimar. VPH binata nakakuha na kagad ng isang miyembro ng ating BDR. Si paring itlog. Ang itlog talaga, pag niluto ng masarap, makakain ng buo. Pero getting ready dito si paring unknown. Kahit na may salba ka, kahit papaano at papaunti-unti kang papatayin ng aking baril. Dito mga kapatid, kaliwat kanan na bakbakan, Junel as well from VPH. Even though na sila yung talagang nag-cut off dito ng ating VDR but still VPH. Maganda yung composure sila, hindi sila masyadong natataranta pagdating doon sa push ng ating VDR. Ngayon yung VDR paring kuku mukhang one man strong na lamang ang natitira. Totoo yan, and right now VPH ang binahabol nila yung last guy na kalaban nila dito, Binata together with Retus and Jonel right now trying to go for that gunshot far away from home. ang ginagawa nila dito, and actually di na natin makita kung sino yung binabar nila kasi out of render na ng spectate natin, pero looks like Equinox right now trying to go for that shot dito naman sa bahay na to. I'm not sure kung sino man yun nandun, pero looks like sila yung king of the hill ngayon sa oras na to. Pero yung circle going onto the northeast side ng mapa ng Kalahari, and kung mapapansin mo Paolo B, karamihan sa mga teams ay talaga naka-focus dun sa north side ng mapa na to. Yup, at mukhang doon pa rin papanig. Almost north side pa rin ng ating mapa yung ating circle, and medyo nasa may na upper right side lamang nag-shift bigla. Pero yun nga, lahat ng mga teams na nasa north side ng mapa natin ay hindi na mahirapan pagdating sa rotation. At kumbaga dito, parang kuko napansin ko lang usually ang bilog medyo nasa gitna lang talaga. Pero ngayon parang naiba yung ihip ng hangin ni paring Garena Free Fire, kung saan ngayon nakakakita tayo ng mga circle na nasa upper right side, lower left side, lower right side. Hindi siya masyado nag-stick sa ating sa ating usual thing na nakita last year na halos nasa gitna lahat, Kumbaga kahit saan ka mag-drop all throughout ng map, kahit na anong mapa ba yan, Purgatory, Kalahari, and Bermuda, basta nasa gitna ka, all good sinahud at dun lang din mag-ship yung ating circle. But right now, nakikita natin na nagpumapanik at again, mas sumasang-ayon pa sa medyo unusual thing. Kumbaga parang naiigot na ng circle natin or ng play zone yung ating yung mapa all around, So this is a good thing, kung saan kailangan talaga mag-adjust nung mga players pagdating sa kanilang mga rotation and even sa dropping points. But syempre, mas kailangan din nilang pag-intayin dito or paghandaan is yung kanilang mga kalaban, wherein yung mga dropping points dito ng mga kalaban nila is yes, meron silang mga typical talaga na dropping spot, pero yung rotation kasi ang kagandahan dito na nakikita natin. Kanina sa ating mapa, paring kuko, nakita natin na may isang miyembro na ng isang team kung saan nagro-rotate towards dito sa north side. Sa left side siya nang galing, pero the crazy part about that is nasa loob siya ng blue zone. Talagang tinitiis at yung nakikita natin sa mga teams ngayon, tinitiis yung blue zone just to make sure na makarotate sila. Even though na malayo yung kanilang panggagalingan, basta rotation is still a rotation. Totoo yan. And actually, yun yung hindi natin nakita last year na ngayon ay ginagamit ngayon ng mga bawat kuponan natin. But right now, we have NXF laban sa Wales. Na ngayon ay si Sparky ay mananakdown ito si Empalor na kilalang-kilala na natin, Paolo B. Pero yun nga, mananakdown din naman yung isa
sa team ng Wales, and that is his Sneaks. And right now, down for the count na lang ang ating team Wales. Tatlo na lang, buti na lang na-revive pa itong si Embalor, and looks like they're going for that nade inside this house. At meron pang shotgun at sniper na ginagamit dito si Hive. Harap-harapan sinatgan sa pagmumuka, pero buti na lang naglagay siya ng glue wall for him to protect himself. And right now, I think NXF will be able to get Wales dito sa bahay na to. Nako, maganda ang pagpasok ng ng ating NXF dito, pero si paring Impedo sa kanyang muka. And still 2-1 ang palitan ng Dolyaris, but once again NXF or no X-Fear surprisingly going out, or again disengaging that fight with an amazing clutch, and syempre with an amazing elimination from the side of Gobilang Wheels. Kumbaga na-eliminate na kagad nila yung isa sa pinaka malupit na tinik pagdating dito sa lineup ng ating Group A and Group B. But still, marami pa silang makakalaban, at nakikita naman natin na medyo yung iba na nag-perform last week na medyo aggressive like Bloodheads. Matagal silang mag-init ngayon. Kumbaga parang let's just take it slow since may nahabol tayong puntos, and syempre yung iba naman dito is ang importante ay makapasok tayo sa Grand Finals. Kumbaga nakita na natin league stage, lahat tayo may premyo dito. It's just that kailangan lang nating galingan para mas umangat yung prize pool, and even umangat tayo sa rankings, at syempre meron tayong sure ball na ticket for the Grand Finals, at doon tayo magpapakitang gilas. Pero right now, in just 2 weeks lang mga kapatid, ang dami na kagad tayo nakikita na engagement, at yung ibang mga teams na hindi nagper-perform or hindi masyado nagpapakitang gilas last week, ngayon nagpapakita na. We have NXF na usually na nakikita namin or natin talaga na puro sila late game tumirada, and we have right now ang dami ng mga old G or mga old teams na na-eliminate. We have Gobilang Wheels, we have Ego. So ngayon tingnan natin kung paano magiging story and majority ng mga teams ngayon almost mga bago na. Kaya ito yung kagandahan dito, paring Kuko, na pinpoint din ni paring Will last week, no. Hindi alam ng old teams kung paano sila mag-a-adjust sa new teams, kasi nga wala silang idea. Hindi nila alam kung paano nila pag-aaralan, saan nila papanoodin yung mga movement ng mga to. Kasi nga, mga bago sila. Kumbaga parang, wala silang idea, wala silang mapapanood, at wala silang kahit na anong information na hawak in order for them to enter here and syempre mag-adjust sa mga galawan ng mga bagong teams. So and right now, si Mark ng Bloody Heads, mukhang napansin na niya na may na-knockdown dito sa may blue zone, and right now, mukhang Equinox, mukhang nahihirapan ngayon sa labas ng circle, and Vindicators will get eliminated at 7th place. And grabe yung shift ng bilog, oh. Kung titignan mo, galing siya sa north side, east side, tapos biglang bumaba, and sobrang open. Sobrang open ng circle na pag kailangan nilang puntahan. And yung NXF, napakaswerte. Yung team nila, and Equinox will get eliminated there. Again, hirap na hirap sila makapasok. Ginigate-keep sila ng Bloody Heads, and right now, si Rev trying to wait until na mag-close yung zone. At doon siguro sila magkakaalaman. Shooter! Basta sniper doon ni Retus. And Retus, saktong-sakto sa pagmumuka ni Seiya. Buti na lang nandun yung kanyang teammate ng AKO na si Toby's Cutie na marere-revive siya. At kita yung ulo mo. Kita yung ulo mo, papi. Oy! Naku, yung blue zone, ha? Naku, kasama na dito yung dami siyang blue zone. Pero again, Seiya once again, para Seiya talaga tong bullets na ito. And Seiya once again, down for the second time around. And just once again, Shooter, pinapakita niya na bakit Shooter yung aking IGN. He is the eagle eye ng ating VPH. Pero wait, there's more. May bakbakan na nagaganap dito. Binabarag-barag ni parang Junel. Dito yung glue wall ng kanyang mga kalaban. Pero shaking and baking dito, yung kanyang hinahabol. Nasaan na? Pero si parang Junel is down for the count because of the blue zone. Ito na yung nakikita natin problema ng ibang mga teams. Pero syempre yung ating Bloodhead chill na kami lamang is paring hype sa side ng ating NXF. Nakita yung bunbunan ng kanyang kalaban, si Uncle Ben. Oh my goodness, si Uncle Ben namatay na. Nasa si Spider Dog. Oh no, triple kill para kay I think that was Hive of NXF, and NXF will also be able to actually get a triple kill galing kay Sparky. And now down to 3 teams remaining. We have Bloody Heads together with NXF, at walang ka-team-team sa loob ng circle, men.
Oh my God. Ayaw nilang i-occupy yung circle. Kasi nga, ito yung sinasabi ko eh. Kumbaga may unorthodox na na mga teams. Pero dito may unorthodox din na galawan ng circle. And right now, some of the team or all of the teams is now being gatekept by one another. Pero yung Bloodheads, maganda yung position nila. They are the only team na maganda yung kalagayan nila dito. Pero again, si paring Starben is now down and out of the game because of the Bloodheads. Dito, napakaganda ng pwesto. It's just that kailangan lang talaga na masupplyan na maayos yung blue wall. Morgana is being just Morgana. Pero surprisingly, Bloodheads is very low on kills ngayon dito sa game na ito. Usually, ang mga kills nila dapat nito, mga gantong minutes is mga 6, 7. Pero right now, 3 kills pa lamang sila. And yung circle, mas bumapabor pa. Tignan natin kung magko-Kobe Kingston dito si paring Morgana. Pero hindi niya mahanap kung nasan pa yung ibang miyembro. Pero boom! Sabog! Yung tropa natin sa side ng AKO. This is just an annihilation nakita dito. Naku, ankle breaker, malala mga Lodi Bells. Cheers for us! And I think this will be the game for Bloodheads. Pero once again, may bumawi pa, may kasama pang grenade kill doon. At kamuntikan pa yun, men, kasi nag-grenade yung dalawang player out of the 3 ng Bloodheads. But sila ang makakuha ng buya ngayong match number 1 ngayong araw na to. And Bloodheads able to get those final kills. And sabi mo nga, Paolo B, hindi sila gaanong nakarami ng kill. Yep. And if you remember last year, sila din yung yung team na nahihirapan makakuha ng kill talaga. When it comes to fighting against the top teams ng Garena Free Fire across MCP. So, dito natin makikita talaga na kung nag-improve na ba sila or are they just prioritizing yung positioning dito. At kita-kita natin sila ngayon dito sa kanilang face cams at tuwang-tuwa at nahihiya pa yung isang player nila. Uy! Umuhold up pa yung isang player nila dito. Flex lang. Tamang flex lang mga kaibigan. And Bloodhead will be able to get that first buya. Magandang magandang sign to para sa team nila, and they will definitely be able to go into the next game na nakangiti, and may momentum sila basically here, Paolo B, going into the next game. Actually, yun nga yung kagandahan, getting the momentum for the first game. And speaking of first game, first time lang natin talaga nakita na mababa yung kill count ng ating Bloodheads. And very unusual na nakita din natin na tahimik talaga sila sa ating mapa. Kasi last week, paring Kuko talagang bumapalagpag talaga, balagbag kung balagbag itong sila paring Morgana. And napakaganda pa rin ang pinakita ng ibang mga teams natin, lalo na yung Govilang Wheels in picking the right opportunity or the right timing for them to enter dun yung third party na ginanap kanina sa side ng ating, I think this is the MT or yung Monkey Tribe. So maganda yung choice ng pagpasok ng ating Govilang Wheels. And syempre, all of the teams talagang nahirapan because of the circle. Medyo kakaiba ang movement ng circle ngayon sa ating game 1. Again, guys, this is just the game number 1 dito sa ating week number 2. We still have a lot of games ngayong araw nito, and we still have a lot of days coming here on the Free Fire Challengers Philippines Season 1. Pero yon, going back dito sa ating game number 1, kung baga kapana nila yung mga gameplay ng isa't isa, kung medyo hindi sila nagiging agresibo. At the same time, hindi rin sila nagpapakachillax gaming. Alam mo yung tama lang, yung sakto lang para magkaroon ng konting delay sa isa't isa yung ginagawa nila, because they already know kung ano yung mga barahan na meron sa kamay ng kanilang mga kalaban. We all know kung paano kayo mag-rotate, we all know kung paano kayo magpakitang gilas, paano kayo mag-bounce back, paano kayo mag-clutch. At yun yung pinapakita, like tulad ng kanina sa Vindicator and as well as yung ating Velocity PH. Vindicator hindi masyado nag-apply ng support, ng pressure. But when Eklog climbed that broken ship, kung saan para makita niya isang miyembro ng Velocity PH, hindi niya nakuha yung kill at siya pa ang nabasag doon ni paring Binata. And that is the turning point ng ating Vindicator. So napakaganda ng pinapakita ng mga teams natin. Kanya-kanya silang mga barahe. Kumbaga, may alas ka, may alas din kami. Meron kang king, meron din kaming king. Kumbaga, walang talo sa isa't isa ngayon, and that is good for us to see, dahil nga nakikita na nila yung adjustment na kailangan nilang gawin from the first week until right now sa ating second week. Totoo yan. And actually, going back dun sa play na ginawa ni Eklog, minsan talaga kailangan mong bumaba muna na kahit nasa yung higher ground, talagang magandang advantage yan. Pero yun nga, kitang-kita ka talaga dun sa sa area na yun, which is yun nga, nakita na knockdown agad siya early in the game. And kita-kita naman natin dito yung highlights na talagang bakbakan to the max talaga. Going from the start of the game until the very end, walang
walang hingahan na nangyari. Siguro Mm. mga isang minuto, 2 minuto lang yung nangyaring hingahan ng mga bawat kupunan dito sa dalawang grupo na to sa first match dito sa Kalahari. Pero again, medyo feeling ko na challenge lang sila dito sa sa pag-rotate sa location ng circle kasi nga yung circle very very much going onto the northeast side and kung titignan mo lahat ng mga teams ay pumunta doon sa may western side. Halos lahat. There was like only 3 or maybe 4 teams na umangat doon sa may sa circle kung nasan pumabor yung circle. So again, medyo nahirapan sila sa rotation. Probably on this next game, Paulo B, hopefully na hindi sila ganun na nahirapan or mahirapan rather. Kasi nga again, part of the game yung rotation and titingnan natin kung paano sila mag-adjust all throughout. And ito, kita naman natin na yung mga players ay nasa labas ng zone at binabaril na lang sila ng mga snipers coming from above and NXF able to, run down over yung Rev team na nasa loob ng bahay na yun. And ito yung pinaka-last circle we're in na sobrang open talaga ng circle. And we almost saw Bloody Heads get taken out here by AKO with that nade. Buti na lang talaga nandun si Mark to save the day. And ito na yung round standings natin. Number 1, yung Bloody Head. Noxfear with second place with 17 points. AKO Ligers 16, 11 points naman ang ating VPH Velocity. Rev Ayolos with 10 points. Govilam Wales 5 naman din ang Vindicators. Equinox with 5 din. And then 3 points each for Monkey Tribe and Ego Oblivions. New Gen and Who's Next has 1 and 0 points. So ito yung naging total scores nila here in match number 1. This is the first time na makakita tayo paring kuku, no? And na napakababa ng kill points ng ating rank number. Usually naglalaro yan ng 12 to 14 the points yung kill points, no? But right now we are witnessing very very low kill points pagdating sa ating team na nakakuha ng buya and followed by no X-Fear with 9 points. So ngayon medyo bumabaliktad na, nakakita na tayo ng siguro factor din yan parang kukuno na this is just a game number 1 at alam na nila kung paano sila talaga mag-a-adjust at hindi na masyadong kumbaga yung aggression parang pantay lang hindi nga natin masyadong nakita na super aggressive yung gameplay ng isa't isa at nagiging agresibo lang talaga sila pagdating sa mga third party at yung alam mo yung i-capitalize talaga nila, we need to push this, we need to again reclaim this area, we need to kill this team, nakakatapos lang kumarne ng iba para hindi na makapag-reset and yun yung nakita natin ngayong araw nito na unlike last week and even last year, yung ibang mga tournaments na nakikita natin na yung aggression coming from the one team from one team versus one team. Dito for the third party talaga ginagamit nila. And that is a good thing, no? Hindi naman talaga you need to play it smart na to play it hard pagdating sa ating battle royale na hindi dapat, kumbaga, alam mo dapat yung i-engage mo at alam mo rin dapat kung kailan ka magdi-disengage. Para at least kahit paano, meron ka pa rin iniisip na placement points at hindi ka ma-eliminate. And yun yung nakikita natin ngayon. Lalo-lalo na sa Bloodheads. And tulad nga na nakita natin kanina, no, muntikan pang maklat sila dito. If in case lang na medyo napaaga, paring kuko yung pagbitaw ng kabilang grupo, yung frag grenade nila dito papunta sa ating Bloodheads. And I think magkakaroon sila ng magandang, hindi lang maganda, pero makakakuha sila ng napakalupit na clutch game pagdating sa ating round highlights. Totoo yan. And ito na ba yung taon na kung saan magkakaroon tayo ng smart gameplay when it comes to the Filipino teams, Paulo B? Kasi when you talk about Filipino teams, you're talking about balagbagan gameplay, di ba? Yep. Ito yung tinatawag natin na talagang sugod kung sugod. Dito natin makikita din yung mga vehicle gameplay na kung saan magka-crush lang sila sa mga compounds kung nasan yung opposing team nila or yung kalaban nila. Dito, nakita natin sa match na to na kung saan talagang ginamit nila yung utak nila. Talagang take time talaga. Take time until makuha nila yung pinaka-goal nila, yung pinaka-objective nila, which is yung buya. But right now, we're back here sa ating caster's desk here, Paulo B. Right now, we see Bloody Heads able to get that first win. Ang tanong dyan is, makukuha kaya nila uli yung susunod na panalo? Again, mahirap yan, especially na yung susunod na mapa natin, if I'm not mistaken, is iba, diba? It's gonna be a Purgatory match and actually malapit nang mag-start yung ating laro. So Purgatory coming from Kalahari, very very much iba yung magiging laro ng mga teams natin dito, Paulo B.
Yup, and speaking of iba, mag-iiba na rin talaga dito yung kanilang rotation and as well as iba na naman yung pasakit ng bilog or ng ating play zone sa ating mga teams. And yun nga lang no, nabanggit mo kanina yung Bloodeds. I think kung tama yung recall ko talaga mukhang nga sila yung nakaunang buya din last week no at sila rin ang nag-end ng game with another buya. Kumbaga yun yung tinawag talaga ni Vil na back to back. Kumbaga back na buya sa unang game and back naman sa nabuya dito sa kanila sa last game. So tingnan natin kung magiging ganun ba yung bakbakan dito. And right now, purgatory yung ating second map. Medyo mabilis paring kuko yung ating game and mukhang maganda na yung tempo ng mga players natin na kung saan alam na nila kung sino dapat yung mga sabay. Kasi tulad kanina, Monkey Tribe and may isa pa tayong team na nakita dito sa may parang right side ng ating mapa kung saan talaga nagsasabayan sila. And feeling ko lang tingnan natin kung magkakaroon ba ng aggression gameplay pagdating sa first dropping point. Kung saan nakita din namin yan last week. Kasi may isang team dito na talagang alam nila paano nila i-handle yung first dropping aggression na tinatawag natin. So hopefully ma-maximize nila yun at magawa nila ulit ngayong araw na ito and even or ngayong week. No, para at least makakuha sila ng maraming puntos at makabawi ngayon. But right now, we have AKO Ligers and Velocity PH, two of the top teams dito sa PH na magbabakbakan dito alongside sa ating Brasilia. So let us see kung paano magiging movement right now ng ating VPH. Velocity PH, tamang ikot-ikot lamang. They are being surrounded by AKO but still AKO hindi sila makakapag-engage. Why? Makikita natin yung split nila. It is a 2-1-1 split kung saan magkalayo yung dalawang miyembrong solo ng ating AKO. But this time around, Phaeton will try to rotate. Mukhang nakita na kagad. Pero oh my goodness, tumalon sa gitnang barrier ng EDSA mga kapatid para lamang maiwasan yung rumaragas ang motorsiklo ni paring Phaeton. Talagang ride or die kung ride or die si Phaeton kanina. Ayaw niyong tigilan yung motor niya pero buti na lang maganda yung pag-accelerate niya doon at nakaliko siya. At hindi siya nabangga doon sa wall kasi kung mabangga siya doon, wala siyang no choice kundi lumaban talaga. Pero right now, Phaeton mukhang sanay na sanay. Mukhang rider to sa labas ng bahay nila no? Pero looks like he's gonna try to scout the area right now and make sure na walang masyadong kalaban na malapit sa kanila. They already know na meron tao doon sa may northern side nila ng AKO Ligers. And alam mo ba, Paolo B, na-miss ko yung Team Almighty. Yung AMT dito. Naalala mo yung AMT? Lagi sila dito. And medyo wala na sila ngayon dito sa FFC CP na meron tayo ngayon. And right now, it's going to be a brand new new kids on the block yung tinatawag nila tayo dito. And ito, binatang-binata nasa screen natin. Yun ang kagandahan nga, no? Nakakita tayo ng ibang mga teams, no? Kumbaga yung mga new bloods kung tawagin. At they are very welcome na makasali dito sa ating FFCP. And kung di ako nagkakamali, nagkaroon pa rin tayo ng qualifiers para ma-determine kung sino talaga yung mga teams na pupwede at possible na makasali dito sa main roster o main lineup ng ating FFCP. At syempre, if ever man na magkaroon talaga ng qualifiers, you are very good pagdating sa, kumbaga, ang daming mga sa pagkakalam ko marami talagang magre-register dyan at marami magta-tryouts at out of the many teams na nag-tryouts, ito, we are down to our 3 consecutive groups na meron ngayong araw na ito. So, kumbaga parang best of the best pagdating dito sa Pilipinas. For this time, tingnan natin kung paano magiging storya ng FFCP ngayon. We're in kasi yung last year kasi parang Goku parang naging one-sided no. Kumbaga parang nakita natin kung talagang sino yung magdo-dominate agad-agad from very start ng liga natin. Nakita na natin from FFPO to MCP. But ayun, medyo bumaba lang dahil iba-iba na yung mga naging kalaban nila pagdating sa much bigger stage. We have the Malaysia-Cambodia team. Meron din naman tayo all the teams across the Asia. So yun yung kagandahan dito no. Kumbaga dito pa lang nakikita na natin na nag-i-excel sila.
But right now, nakita na natin yung ating tropa which is yung ating play zone. Wherein, ito na, paring Kuko, medyo unorthodox na naman, no? Hindi na naman natin nakikita sa gitna. The circle lies on the lower part of our map here on our game number 2 dito sa Purgatorio. Pero oh my goodness, VDR and MT, mga kapatid. I think this is the Vindicators, no? Cyborg setting up the glue wall dito sa baba ng coconut tree kung saan nakapasok na si paring Eklog. Ito si paring Eklog, parang parang entry frag yata yung role niya dito, no? Tangke eh. Itsura pa lang tangke na eh. Paolo, di ba? Parang talagang kayang-kaya niyang tangkihin yung mga kalaban niya. And right now, talagang no fear ang idol nating si Eklog. Right now, walang barrel yan, pre. Talagang lakad matatag lang. Pero yun nga, unknown, going for the gunshot here dito sa may side naman ni Wait lang. Pero Eklog ay mananakdown dito ngayon. And ayun yung mali na ginawa ni Eklog. Talagang takbo ng walang barrel na hawak. And then talagang magugulat ka na may tao sa may isang kwarto dito sa bahay na to. And right now, VDR down to 3 players remaining here para sa kanilang team. And MT can handle this very well. Especially na meron silang 4 doon sa may bandang bundok sa may taas, no? Yup, at kumbaga, this is the time for the support para magpakitang gilas talaga. And even, kumbaga, ang dami kasi support dito. We have the entry support, we have the support frag. Pero ngayon, ang pinapakita dito is, lurker. Kumbaga, getting so much information na one of the teammates talagang nasa higher position. At yun yung kagandahan dito. 3-man is now pushing dito sa compound ng kanilang mga kalaban. Wherein ating monkey tribe, si paring Seika. Kanina, si paring Seika yung napapanakdown dito ng ng kanilang mga kalaban. But right now, he got the upper hand and he got some momentum. Tignan natin kung makakapitalize siya ba. But right now, Vindicator still finding the rhythm. We're in Eklog na naman. Wala nang iba, guys. Unang nababasag talaga dito sa side ng BDR is yung ating Eklog. Kumbaga, parang sakto dito paring Kuko eh. Sa side ng MT, si paring Wait lang ang laging nananakdown. Agad-agad. Ngayon, dito sa side ng VDR, si paring Eklog ang unang nananakdown at nai-eliminate agad-agad. So these two teams, maganda yung kanilang maganda yung pwede nila paglabanan dito. Pareha silang may naunang knockdown, kumbaga naunahan lang talaga si paring Eklog dito. So right now, the upper hand is on the side of our monkey tribe kung saan alam naman natin, guys, ang mga unggoy malakas yan pag nasa taas at this is the time for yun. Sabi ko sa iyo, wait lang. Sabi ko sa'yo, wait lang, guys. Wait lang is the first player to be down dito sa side ng ating MT. Men, I am right. It is what it is. Wala na. Eto na, tapos na ang boxing, guys. Uy, at may Eklog dun, oh. Si Eklog yan lumabas dun. Pero yun nga, Monkey Tribe mo ang nababawian na sila dito ng VDR. And Cyborg going for that jumping shot dito kay Miracle. And Miracle will actually go down sa sobrang daming players ng VDR ngayon. And right now, Cyborg talagang ikot-ikot sila dito. Ni Pan mukhang mawawala na rin dito. Unknown ay drop na rin dito. He needs to get a revive. Pero yun nga, Seika from above with the triple kill. Ito yung sinasabi ko, yung 4 nila men, si Seika. Ang ganda ng ginawa ng Monkey Tribe dito. They were able to survive. However, si Wait lang, pre. Hindi siya nakapag-wait lang. Namatay siya. Sabi nga ni Bill, imbis na wait lang, Tara G. Dapat yun yung pangalan dito ni paring Wait lang. Tara G. Bakit ba Tara G? Wala, laging G na G. Laging na-eliminate agad. Same as si paring Eklog, no? Lagi siyang nababasag sa lineup. Kumbaga parang perfect team to engage dito. At guys, patunay na, buhay na patunay, nakakita nyo na. Unang na-eliminate si Eklog. Unang na-eliminate din sa kabilang kupunan si paring Wait lang. So, hindi, kumbaga, the prophecy is right. Ang propesya ay tama. Ikaw ba yan, Paolo Baldwin? Yun yata yung sabihin ng B mo eh, Baldwin eh. Baldivino, guys. Paolo Baldivino. Nagbabasketball ka rin yata, pre. Pero yun nga, Team Wells naman dito. We have Embalor, Sneaks, Wiz, and Santino. Dito yung sinasabi mo na may babae silang player. Most definitely, talagang nakaka-empower yan ng mga kababaihan. Na ngayon, ay parang pinupush sila ng VPH, Velocity PH ngayon ay nasa kanilang mga sasakyan and parang inaamoy na nila itong area ng Team Wells. Buti na lang nandun si Wiz na parang ambahan lang yung nangyayari ngayon, no?
coming from these two teams, and they're just waiting for someone to fire that yung barrel nila, and talagang makikita natin dito talagang waiting game yung nangyayari between these two teams. Actually, ang pangit na position dito ng ating Velocity PH if ever that they are going to push here on the side of Govilang Wheels. Why? Slope yan, pababa yan, parang kukuhin, syempre open area yan. At possible lang naman, dahil tayo lang naman nakakalab kung sino yung mga team sa malapit sa kanila. Possible na iniisip ng kabilang kupunan na if ever na magpupush tayo pababa dito sa ating mga kalaban, pwedeng may third party at kumbaga magiging easy peasy target tayo, and that is a good way for them not to engage that kind of push, no? And speaking of push right now, Bloody Heads, ito, medyo tahimik na naman, paring kuko. Usually, talagang may, dapat 9 minutes, 10 minutes, meron na kagad silang 1 or 2 kills. But right now, they are setting up for a push dito sa side ng ating AKO. 4v4 situation na magaganap dito. Let's see kung paano magiging movement ng ating Bloody Heads. At they are now focusing on the side of si paring Toby ng ating AKO na kung saan nakatanggap siya ng mala impaktong bawas dito, but still makakapag-mamba out using that glue wall and syempre yung ridge. Kumbaga, see you another day, but this time around nabaliktad yung positioning. Ngayon ang ating AKO ang magpe-pressure sa ating Bloodheads dahil ang Bloodheads palabas ng ating play zone. Kumbaga, yung security guard kanina lumabas. Tapos yung mga estudyante, yung estudyante guys, sila ngayon ang bantay ng gate. Labas ka ng zone, labas ka ng campus ngayon, hindi ka na makakapasok. Yun yung mangyayari sa ating Bloodheads kung saan nabaliktad do. Parang nangyari na yun dati nung high school nabaliktad. Kasi bawal, 'di ba, pag estudyante ka, bawal lumabas. Oh. So, syempre, kung gusto kong kunyari may parang fast food sa tapat nyo. O kunyari, pabili ka sa guard mo, kami muna magbabantay dito, di ba? Parang ganun. Nangyari na yun dati nung high school ako. Pero nga, merong nanakaw dito sa AKO, and this is because of Bloody Heads and Morgana. Able to actually take out itong si Seiya ng AKO, and ngayon, 3 na lang sila dito. So, kahit na nasa labas sila, Paulo B, kahit sila yung magi-gatekeep, sila pa yung nakapatay dito sa isa ng AKO Ligers, and I'm not sure though kung paano yung nagiging gameplay ng Bloody Heads. Feeling ko they're trying to just go at the edge of the circle, which is still a really good rotation or probably strategy na rin for them. And there's another team din na nasa may bandang taas ng AKO, so they better watch out for any team na talagang paparating sa kanila, kasi pagka nagkaroon ng gera dito sa Brasilia, medyo mahirap yung yung ikutan kasi ang daming cover. And at the same time, meron pang malunggay warrior dito na si Defusal ng Team Equinox, at mukhang makakuha niya yung mga barrel dito sa may drop. Yup, and very essential talaga when it comes dito sa mga ganyang klaseng drop, no? Para at least kahit paano magkaroon sila ng upper hand sa kanilang mga kalaban. And right now, Equinox, no? Speaking of Equinox at upper hand, they got the upper hand here because they are on the upper part ng kanilang position. Right now, Wills, actually, gusto ko lang i-point out kanina, no? Yung gameplay na pinapakita ng Bloodheads, that they are just playing it on the edge of the circle. Kumbaga, dati maganda yan. Tulad yan, paring kuku. Ang ganda na position ng mga teams na nagro-rotate sa edge of the circle last year. Since nabago yung takbo ng play zone natin, kumbaga very unorthodox ngayon, hindi mo malaman kung talaga saan papanig. Playing on the edge of the circle is very risky as well. Why? Tulad niya, Bloodheads, ang layo ng tatakboy nila. From one island to another yung kailangan nilang tawirin, and dun sa lalakaran pa nila or sa way nila papunta dito sa ating play zone, napakaraming teams pa. We have a total of 11 teams left with 40 players, guys. Kaya ngayon, kailangan gumawa ng milagro nitong mga Bloodheads. Right now, ito na, Bloodheads, speaking of, they are using, or si paring Maute na mukhang nagiging mautak dito, pero wait, there's more. 3v1 situation. Sino kasi Superman? Maute, hindi mautak dun sa ginawa niya. He is now out of the game, pero si paring Yeboy nandito na para makabawi dito yung ating Bloodheads, and this will be a 3-way battle for them. 3v3 situation. Si paring Mark with the sniper shot na isahan. Sniper sa ulo, headshot sa mukha. And right now, Bloody Heads is actually going for the push. Talagang kailangan nila to, Paulo B, kasi nasa dulo sila ng mapa, and actually ng zone. And kailangan nila push towards the circle right now, but Equinox will try to back out here
And this is probably because of the zone shrinking. Then at the same time, so parang kailangan na talaga nilang mag-focus sa objectives dito, and Bloodheads can just easily just fire them dito sa likod nila. But then again, they will protect themselves here with the fusal na talagang nagpapahuli. And was trying to go for that shot, pero yun nga, hindi siya matatamaan. At talaga nagpapanggap din siyang bush dito at the same time. And he will try to use this time para i-keep itong sila Morgana. Nako, this will be a very bad story or bad ending for the side of Bloodage. Pero syempre, ano yan, sama-sama tayo. Kung pupunta kami ng lobby, sama-sama tayo guys. Hindi po pwedeng kabilang. And Zhao is now down for the count by 1-2. Mga kapatid, 1-2 punch, uppercut sa mukha. And Bloodage Mark has been eliminated because of the blue zone. Pero yet indeed, meron sasakyan si paring Morgana. Pero it won't save you. Nakakuha pa ng isang kill. Si paring sorry not sorry mga kapatid. Tamang hiling-galing lamang ginagawa nila dito. So let us see kung paano makakapasok sa ating edge of the circle yung ating mga tropa. Right now, ating MT kalaban yung ating Nuji, mga kapatid, dito sa isang building. Ngayon, Honda is now out of the game as well as yung buong Nuji. Medyo maganda ang aggression na pinapakita ng ating Monkey Tribe with 8 kills. Paring kuko, Monkey Tribe hindi ganito kalakas ang pinapakita nila last week. Kumbaga, eto na, this is the new face of the new team. So nakikita natin ba't may double vector magtanggol si paring Jonel. Hinahanap na ng kanyang pag-ibig si paring Cheers, makakamamba out using that motorcycle. Pero wait, there's more. Naku, karambola mga kapatid, si Binata ngayon hinahabol na matupit dito si paring Cheers using as well yung kanyang motorsiklo. Ngayon nasa kabilang isla. This will be a big problem for the side of Velocity PH as they need to again cross that bridge. Ngayon, open area yung mga tropa natin. Rev is now been eliminated by Wills Govila. Maganda yung position paring kuko ng ating Govila, ha? Totoo yan. At actually, kanina pa sila nandyan. Hindi sila gumagalaw. Ever since siguro mga 2 phases ago. And right now, they're just going for that gatekeep action na talagang ini-sniperan na lang nila itong mga teams na papasok. And you can see Santino going for that sniping shot over sa team ng Ego. And right now, VPH nasa taas nila. They will try to go for that third party. And Valor going for that shot one more time dito naman sa side ng Ego. And talagang pinapahirapan talaga nila itong side na to. And look at the circle again, Paulo B. Talagang ayaw ng circle sa mga players ngayon na naglalaro. Oh! Naku. Santino mga kapatid. Santino may bukas pa. Si paring bro hindi niya nakita doon. Santino is now down for the call. Pero buti na lang kamo si paring Valor. Eh nandito lang sa Gedi-Gedi. Binata sa side ng ating VPH. Kalaban niya ngayon sa pressure or sa oras as well yung ating Team Ego. Kung saan I think 2 months strong paring Kuku yung natitira sa ating Ego. My son and si paring MJ. Binata ngayon. Medyo kinakain ng ating Blue Zone. At mukhang this will be the last of Binata na makikita natin. Santino with an amazing sniper shot dito kay paring Maisan na isaan yung ating Ego. Pero yun ang kagandahan dito sa ating Govila Wheels. Kahit na hindi sila gumalaw, kanina pa silang nakatambay dito, tinubuan na sila ng talaba. Eh ngayon may chance pa silang makakuha ng buya. And at the same time, yung Monkey Tribe together with yung isa pang team na nandito, I think this is I'm not sure kung sino ng team yung nasa baba. Actually, yung WN pala, yung nasa baba ng bahay na to. They have the circle right now and they can just, you know, pwede sila magtulungan eh. Uy, yun nga lang. Oh my goodness! Will explode in front of that player. And nice shot there coming from Funky. Another nade coming in. What a nice follow-up nade doon na pinakita ni Funky ng WN. Tokyo will be able to kill Valor then at the same time. Dalawa na natitira for Monkey Tribe. And well, sa Tarasupis, Cheese mga kaibigan, ipapalaman na para sa Team WN. And they have the advantage here. Paulo B, nasa loob sila ng circle. Oh my goodness, look at that aggression mga kapatid, 2v2 situation. Ngayon, tingnan natin kung makaklatch ba ng kabilang grupo. Pero si paring Panpan, naku po, Monkey Tribe getting eliminated at the face of the earth mga kapatid. But Govilam Wheels, isang beses pa lang natin paring Kuku nakitang mag-aggressive play at yun pa sa last circle natin. Ang tagal nila nakatambay dun sa seaside, no? And with Esvek, Sneak, Santino, and Valor. Si Esvek hindi yata naglalaro ngayon, no? So only with Sneak, Santino, and Valor. Even though may babae, guys, even though may babae, partida.
talagang palag-palag Gina G, and look at that, the faces of Govilang Wheels. Ito yung isa sa pinakagusto kong dinagdag ng ng Garena Free Fire dito sa ating FFCP. Usually nakikita natin to sa MCP, na kung saan pinapakita yung mga facecam. Ngayon, we get the chance to see our favorite pro players who is now playing here on the Free Fire Challenger Philippines. And what a way for us to end the game number 2. Ang tagal nilang tumambay, but biglang sinuwerte, alam mo yun? Yung circle talagang parang isang beses ko pa lang yata paring kuko na nakita na wala sila sa ating play zone. Kumbaga yung storya ng larong yun is Wells ay nandun lang sa may seaside na kung saan hindi sila gumalaw talaga. Like legit, di sila gumalaw dun sa area na yun until nawala sa kanila yung circle na kailangan nila mag-move forward, na kung saan nandun yung dalawang team na naglalaban. At actually, di sila naglalaban nagkaantayan lang sila. Yung isang team nasa ilalim, yung isang team nasa second floor, and Monkey Tribe went down kasi kailangan nilang umalis din at the same time. Yung gitna ng bilog, yung final circle, ay nasa side pala ng Team Wells, and talagang pumabor talaga sa kanila yung circle, and kita-kita mo naman yung saya na nakita natin dun sa mga pro players natin ng Team Wells, including yung isa naglalaro ata sa garahe nila, di ba? Kitang-kita mo yung gate ng bahay nila. So again, sa mga ganito klaseng sitwasyon, syempre kapag talagang big events like this, talagang kailangan mo talaga ng signal, and malakas sa signal ng mga wifi at data sa mga ganyang klaseng lugar. Pero yun nga, going back here, we have yung mga usual names coming from last year. Bloody Heads, and you have yung Govilam Wheels ngayon na nanalo naman sa second game. Will we have another yung usual name na mananalo ulit on our next coming games? Makikita natin yan mamaya. Actually, nga, this is still the supremacy of the old teams. Bloodyheads and Goblin Wheels, two of the most iconic name dito sa ating Free Fire Challenger Philippines, or also sa Free Fire PH community, na nakikita natin lagi sa mga scrims, sa mga mini tournaments, sa community tournaments, and as well as dito sa mga big leagues. So ngayon, even last week, nakakita tayo ng mga new teams na nagpakitang gilas. We have Axis, so later on makikita natin sila na maglalaro. So hopefully mag-perform din sila maganda. And syempre, yung mga umahabol ng scores, actually parang kung maganda yung labanan at yung habulan from position 1 sa ating scoreboard until sa ating position 8, kung saan talagang parang dikit-dikit talaga sila from rank 1, rank 2, dikit-dikit na. So wala talagang room for error na kailangan na makita. And speak of makita, ito pinapakita na sa atin yung ating round highlights na naganap, kung saan yan, mapapansin mo paring kuko, hindi tayo masyado nakakakita ng maraming chronosphere, and this is Seika being the sniper ng ating MT. And if ever man paring kuko na nasa baba si paring Seika, this will be a different game for the side of Monkey Tribe. Kumbaga pwede silang ma-eliminate doon, and with the help of Seika on that upper ground, so napaganda ng ginawa niya dito. At speaking of maganda, ito hindi maganda ginawa ni paring Maute, talagang kinrush landing niya yung kanyang kalaban. Totoo yan, and dito natin nakikita yung mga gatekeeping na ginagawa ng ibang teams, especially na yung circle ay bumaba talaga sa south side ng mapa. And MT Monkey Tribe, ang ganda nung ginawa ni Panpan dito, talagang binato niya lahat ng granada. And you can see the usual meta, Paolo B, na talagang frag grenade talaga yung way for them to be able to push yung mga compounds ng mga teams. But ito yung gulat moment ni Miracle. Nagulat siya na may tao dun sa baba. And Monkey going for that follow-up nade, killing off yung player na yun na si Miracle. And you can see here na talagang kinuha na ng Govilam Wells yung panalo, with Sneaks going outside the blue zone to be able to get that final kill. So talagang binox in nila yung Monkey Tribe together with yung team ng WN, pero yung who's next basically. And rear is the round standing for match number 2. We have 23 points para sa Govilam Wells, at kita-kita natin, Paolo B, na yung kill points ay umaangat na. So parang pampainit lang pala yung kalahari kanina. So mainit na mapa, pampainit pa. Ito yung resulta. Monkey Tribe going on second place, 20 points sila. 15 points naman ang who's next. VPH Velocity, 8 points together with AKO Ligers. Ego Oblivions, we have 6 points for them, 4 points naman each
for Bloody Heads and Rev Aeolus, and 3 points naman each for Equinox and New Gen. Vindicators 1 point, and Noxsphere with 0 points. And again, kung titingnan natin dito, no, Bloody Heads yung nanalo kanina, now they're down to 7th place. So again, yung momentum nila nawala bigla, and that's probably because of the circle. Paulo B, remember nung first game pumabor sa kanila yung circle. This game sobrang layo nila sa kahit sa edge nung northern side ng circle. So talagang pahirapan yung nangyari sa Bloody Heads and all of the other teams na nag-meet up dun sa may bandang Brasilia, and then they had to cross the bridge pa para makapunta dun sa may area sa play zone basically. And talagang pahirapan talaga sa rotation ngayong meta, ngayong taon na to for FFCP. And makikita natin yung mga susunod na laban. Again, I think we're gonna have a brand new grouping na after this one. Yup, and it is time for the Group B versus Group C, the Group of Death. Makikita na naman natin sila naangat, lalo na yung ating rank 1 sa ating overall standing. Pero looking here sa ating round standing, paring kukuno, pareha sila ng Monkey Tribe and Gobilang Wheels. And nakita naman natin that this game is a game of luck pagdating sa ating circle. Gobilang Wheels, napakatagal nila tumambay kanina sa kanilang position, at parang konting konting rotation nga. Actually, hindi rotation, push lang yung ginawa nila eh. And capitalizing na dalawang team ang nasa isang building, no, at even though na they don't need to again to put a lot of pressure doon, but still mas pinili nila na makigulo doon sa nagbabakbakan ng dalawang team, which is yung Monkey Tribe sa isang building. So hopefully maging maganda yung ating maging maganda yung ating kalalabasan ng ating match number 3, which is panibagong group na naman. Totoo yan. And tingnan natin kung magiging ganito pa rin ba yung magiging gameplay ng iba. Especially for one group, kasi sunod-sunod sila maglalaro, di ba? Paulo B. Yep. So wala sila magiging pahinga except for the other group na magkakaroon ng pahinga. So definitely they will be able to get that rest that they needed. But again, recap guys, Kalahari match number 1 will be or was taken by Bloody Head, and then ito namang Purgatory ay nakuha na ng Govilam Wells. At makikita natin kung ano ba ang magiging resulta mamaya for the same maps, kasi it's gonna be Kalahari, Purgatory. Hindi kayo mauumay guys sa mga mapa na to ngayong araw na to, pare-pareho lang tayo lahat, but with different groups for the next maps, kasi I think it's going to be Group B and C, or Yep. is it A and C? A and C yata yung mamaya pa sa pinakauli. Yep. So Group B and C muna yung maglalaban ngayon. So sa mga fans na actually nakikita ko sa sa comment section na maraming naghahanap ng mga teams na hindi pa naglalaro, makikita nyo sila soon. And ito na yung overall standings, Paulo B. Overall standings ngayon, Eva Radicals, medyo nilindol sila dito ng Govilang Wheels, and Govilang Wheels taking again their number 1 spot here for the first time around with 136 total points and a 4 booyah. Eva Radicals with 126 with 1 booyah. Bloodheads with 3 booyahs with 115 total points. Velocity PH with 111 total points and 2 booyah. Vit Esports with 1 booyah and 109 total points. Who's next with 1 booyah and 88 total points? AKO Ligers with 87 points, the Vindicators with 78, and Equinox with 73 total points. Makita natin dito paring kuko, no? This is the time for Group B na mas lalong mag-stack ng kanilang kanilang score pagdating sa ating sa ating match up, dahil yun tulad ng sinabi mo, group parang game 1, game 2, game 3, game 4 tuloy-tuloy sila na maglalaro, and this is the time for Bloodheads and Who's Next, the Vindicators, New G, and AKO Ligers na mag-perform na mas maayos, since majority of them is on the first 9th na ranking natin. Para naman sa ating rank number 10, paring kuku, until sa ating rank 18. Well, tignan natin dito. We have rank 10 Axis with 72 points. Hindi pa natin sila nakikita, no? So, Monkey Tribe umangat na dito with 66 points. Noxsphere with 64 points. Rev Aeolus with 50 points together with Ego Oblivions. Black Angel naman 34. Trot Whis with 33. New Gen with 29, and AV Crusaders
with 20 points. So karamihan sa mga teams na nasa ibaba, medyo talagang mababa pa talaga yung scores nila. So kailangan na talagang makakuha ng malaking puntos going into the next game, especially na hindi pa sila naglalaro. And we also have yung sabi mo Group B na maglalaro pa rin. And would like to point this out na may mga players talaga na na preferred na tuloy-tuloy sila maglaro compared sa may pahinga na in between. Kasi syempre mawawala yung yung init mo. So kumbaga babalik ka na parang neutral muna yung mode mo. And then siguro by mid-game dun nalalabas yung lakas mo or yung init mo. Pero guys, again, since we're done with 2 maps, titingnan natin kung sino ang MVP out of those 2 matches. Let's see. And it is Santino, mga kaibigan, coming from Govelam Wells. Total damage of over 2,300, 6 total kills, 3 assists with a hit rate of 55.2%. So kumbaga sa tutok Santino talaga ay 50-50 ang tutok niya. Kumbaga 50% of the time tatama sa yung bala na pinapakawalan nito. Actually, for these stats, mababa yung damage ni paring Santino, ni paring bro, pero yung hit rate niya, pantay-pantay pa rin. Usually, parang mga pinakamataas yata na hit rate na nakita natin dito from last week is around 70%. But yung kills dito ni paring Santino at yung assist napakadami. He has a total of 6 kills. So, ngayon nakita natin na talagang naging factor dito yung kills si paring Santino in order for them to reclaim the rank number 1 sa ating overall standings. And syempre meron siyang 3 assists kung saan talagang nakita natin na nag-work siya as well as a support and syempre as well as a fragger ng kanyang team. So hopefully magtuloy-tuloy itong game na to. Pero yun nga, tulad ng sinabi mo, some of the teams prefer to again play na tuloy-tuloy para at least yung momentum nila hindi tumigil at hindi sila maging neutral or yung hindi bumaba yung kanilang rhythm pagdating sa mga games. But it is what it is. Group A will now have a chance na manood muna to reset and to talk about kung ano yung kailangan nilang i-adjust, ano ba yung kailangan nilang gawin, at ano yung kailangan nilang i-retain pagdating doon sa gameplay na nagawa nila from Game 1 and Game 2. At makikita natin sila mamaya sa ating Game number 5 and Game number 6. But right now, still, Group B tuloy-tuloy at walang pahinga until sa ating Game number 4 dahil makakalaban nila naman ngayon sa second half ng ating game is yung ating Group of Death, which is yung Group C. We have AV Crusaders, Axis, Back Angel, Eva Radicals, Beat Esports, and yung ating Truth WYS. So ngayon, paring makikita na natin yung performer talaga na team. Actually, lahat naman sila performer, but in the case of Group C, nandito yung ating rank number 1 na yung ating Eva Radicals. Nandito yung ating yung former Soft Death Wish, we have Beat Esports. At nandito din yung New Boys in the Block. Kumbaga nakita natin last week to na nag-perform, which is yung Axis. Kumbaga nagpapakilala silang good day manager. So ngayon 3 teams to look out for kalaban yung ating Group B. But ito, ang masasabi ko lang sa lahat ng manonood, this will be a good battle dahil maganda ang lineup na maglalaro ngayon. Kumbaga parang perfect tandem to. Meron ka ng kape at may gatas ka pa sa ating Group B at C. Kumbaga meron ka na may ulam ka na, may kanin ka pa. Talagang great tandem pagdating yung dalawang team na ito ang maglalaro. Parang peanut butter to my jelly. Yan. Parang you are peanut butter to my jelly. You can be the butterfly. Kantahin mo na. Kumanta na po si Paolo B. Ang sarap mo, Paolo. Parang parang ito yung icing sa ibabaw ng cupcake ko, guys. Yun. Yun. Yung parang yung yung buko sa pichi-pichi, parang ganun. Pero ang kagandahan nito, paring kuko, new teams na magkakalaban. So, a lot of, again, adjustment na magaganap na naman. Ngayon, nakita natin na halos wala. Pero mukhang naligaw yata ang isang teammate nila paring Eklog, mga kapatid, dahil naglanding siya malapit
sa Eva Radicals, kung saan Eva Radicals, ito lang naman guys yung mga palong-palong team. Ito na, tulad Uy! nga ng sinasabi ko, guys, tulad ng sinasabi ko, thou shall not enter the dragon, mga kapatid. Eva Radicals is doing just Eva Radicals evil thing. Men, Eva Radicals, ito yung isa sa mga teams na ayaw mong makakasalubong sa rotation, ayaw mong makakapalitan ng bala, at ayaw mong magpupush. Kumbaga, total package, itong sila paring tana mo ng ating Eva Radicals. So right now, ang una nilang naging biktima si paring Unknown, ang hindi malaman ng pagkakakilanlan sa side ng Vindicators. Totoo yan. And again, when you talk about yung Eva Radicals, talagang dapat tumakbo ka na. And yun nga si Unknown, di tayo sure no, kung nangyari sa kanya. Baka siguro nag-bug yung joystick niya at naglanding siya sa kalaban. Or baka siguro napasiyar lang siya ng saglit ng very, very late. Pero we're looking at AKO Ligers again still in random spots here dito sa bandang northern side ng mapa natin ng Kalahari. And makapag-heal sila dito, nabawasan sila ng onti dito then at the same time. And most definitely jungle yung loot nila dito. Talagang random spots yung meron sila. But we're looking at EV right now. We have Meow, Morris, Papa Zeus at saka si Chi. At mukhang lilipad sila dito papunta sa kabilang side at they will try to push itong Team Equinox. Talagang napakaaga, Paolo B, para makipagbakbakan pero mukhang ready na sila. Yup, and ready na dito yung ating Equinox. But Equinox doesn't have any idea at all until this time dahil nagpakawalan na agad na malimpaktong bawas dito si paring Meow, ang pusa ng tropa nating AV Crusaders. Even though na nasa mapangit silang position sa ating scoreboard, they are the one team na talagang to look out for. Why? Kasi kumbaga nothing to lose but something to win itong mga tropa natin. Uy. Okay, mapatay nyo kami, goods lang dahil nasa mababang position kami ng scoreboard. Pero pag napatay namin kayo, madadagdagan yung score namin. And so, this will be a statement for the side of AV Crusaders. Pero yet, I spoke too soon. Equinox, mga kapatid. AV Crusaders naging pagkain ng mga goldfish. Yeah, boy. Diffusal and Zhao will be the remaining 3 musketeers sa side ng Equinox. And si Sorry Not Sorry, mga kapatid, ang unang mapapalaban dito. At unang magiging Netflix and chill on the side of Equinox. So, this will be a very bad situation for the Equinox. But still, mas maganda na to 3-man strong kesa 1-man strong ang matira. Kumbaga, okay nang mabawasan ka ng isa kesa mabawasan ka ng dalawa. At ito yung magiging problema at pasakit ng mga teams na may eliminated na isang player, which is yung Vindicators and yung ating Equinox. But the side of Axis ngayon, still, they are just playing it safe. Medyo ganito yung gameplay na pinapakita nila sa atin or sa amin, mga kapatid, sa ating first week ng bakbakan. They are playing it safe all throughout ng game at babakbak sila pagdating sa latter part ng game. And actually yung Equinox, even though na namatayan sila na isa, meron naman silang 4 kills. So 4 points na agad-agad yun, Paolo B. So definitely masaya na sila doon, pero mas masaya sila mamaya kung makuha nila yung buya, especially na yung circle ay papunta sa northern side. So talagang it's gonna be interesting mamaya kung saan mag-end up yung circle. Pero then again, ito na nga uli sila Cyborg together with Zio, Eklog ngayon ay nababawasan. Actually parang hinahabol itong si Cyborg ng mga players na nasa likod niya, and he's just trying to just run away from anyone na pwede siyang bawasan dito, at talagang pinaparkour na niya lahat-lahat. And this is Eva Radicals, mga kaibigan, at sa lahat ng pwede mong maka-engage, sila pa ang maka-engage mo. Eva Radical, grabe naman yun, shaking of bacon, man. Pero yun nga, mga kaibigan, Eva Radicals will be able to take that kill. And yung VDR natin ay down for 2 remaining players left. Oh my goodness, anong nangyari doon at ano ang mangyayari dito, mga kapatid? At pinutukan sa loob, Kanoho once again with an amazing frag grenade skill. Ngayon, pinasok na ni paring Cheers sa side ng ating AKO just to make sure na makakuha siya ng kills dito. But with the glue wall, mga kapatid, yes, masisave mo ng kaunting segundo ang iyong buhay. Pero nandito na AKO Ligers
with an amazing 3 kills in total. Kanoho with 3 kills. Nako mga kapatid, kumbaga parang nag-solo mag-isa tong tropa natin si paring Kanoho. And Kanoho, kumbaga parang ito yung local version ni paring Connor McCrory. Amazing amazing player in using frag grenade and even the grenade launcher. Kumbaga, kung may carbon copy ni paring Multiverse Connor yata ito, McCrory. Ito, yun, parang ganun, men. Multiverse ng Yan. frag grenade kills or frag grenade kings. Ito si paring Kano. Kumbaga, isa na lang hinihintay natin. Sino ba yung kukumpleto sa tatlong frag grenaders dito? We have Connor McCrory, Kano. So, hindi pa natin nakikita. Siguro all throughout ng ating league stage, makikilala natin yung kukumpleto ng multiverse. Pero actually totoo yan kasi napakahaba ng league stages din, no? So Yup. definitely makikilala natin kung sino ba talaga yung new kids. Actually, on one the day lang block. one day lang yung grand finals. Tas one day ang grand finals. Naku, napakaganda Parang talaga. pinaghirapan nila yung 75k pero mas mabilis mong makukuha yung 400k guys. Well, Wala yung nagigets ko rin naman, Paolo B, kung bakit one day lang yung grand finals. Talagang doon mo makikita ko sino talaga yung pinaka-consistent at pinakamagaling talaga. Kasi syempre, league stages, maraming chances of winning yan eh. Kumbaga, maraming chances na makabawi and at the same time, maraming chances to adjust their gameplay based on the gameplay of the other teams. So, kita-kita naman natin dito, refinery action ang ginagawa ngayon ng Bloodheads. And again, kailangan nilang iwasan yung para sa akin, no, yung tong Bloodheads, malaki yung potential ng team na to. Kailangan lang nilang iwasan yung pagyakap sa edge ng circle, which is actually goods yung ginagawa nila dito. They're trying to take over tong refinery, which is usual na nakikita natin last year na nandito yung circle, pero right now mukhang malabo na pumunta dito. And you can see now, foundation yung magiging bilog natin, and AKO Ligers is inside the circle already. Yep, and yun nga tulad ng sinabi mo, no, kailangan nilang iwasan yung paglalaro or pag-stay put. Nabaliw na si Eklog, guys. Tawa siya ng tawa. Mali yung dalawang caster. Ako yung nauuna. Si Unknown ang nauna ngayong round na ito. Pero yun nga, going back sa ating sa sinasabi ko, no, kailangan talagang iwasan ng mga teams dito is to play on the edge of the circle dahil nga unusual yung gameplay natin, yung play zone natin. Na hindi mo malaman na yes, you are very safe pagdating for now sa ating edge of the circle gameplay, but pagdating sa circle or sa shifting ng circle, ang layo ng yung chance mo ng makakuha ng maganda position medyo maliit. At syempre when it counts the counts of the player is mataas pa, mas mataas din yung risk na makakuha ka ng marami engagement all throughout ng rotation mo towards the circle. At yun na nakita kong mali for now sa ating Bloodheads. But ngayon, look at that. Kanina pumasok na sila, hindi na sila nag-steady gameplay sa ating edge of the circle. Mas pinili talaga nilang pumasok pa. At yun, nagkaroon sila ng allowance at nasa low pa rin naman sila ng ating play zone. Ngayon, who's next? 4-man strong, makakapasok sila sa edge of the circle. They can easily be inside the circle at walang magkaroon ng engagement if ever man. But right now, si paring Hawkeye, being the Hawkeye of his team, naispatan niya yata dito yung rotation ng ating or movement ng ating WIS. So let's see kung paano nila i-push forward to. If ever man na magkaroon ng engagement dito ang ating WIS at ang ating Who's Next, mukhang mahirapan dito yung ating Who's Next. And speaking of Who's Next, si paring Gal na ang susunod na mapapalaban. This will be a good test for Axis. Good day manager mga tropa natin. Look at that paring Kuku. The discipline of Eva Radicals mga kapatid. Kumbaga the commando style. 3-1 rotation mga kapatid. Hindi sila yung usual team na nakikita natin. Kumbaga paring Kuku, ito yung nakita nating blacklist, yung blacklist international nung MCP, kung saan very synchronized ang kanilang rotation, very organized yung kanilang movement. Kung makita mo Eva Radicals, hindi sila yung usual team na nakikita natin. Talagang one direction guys. Hindi yung boy band pero one direction yung rotation nila. Hindi sila kalat-kalat. Totoo yan, and actually 3-1 rotation nga yung nangyayari dito, and ito na siguro yung bagong meta na dapat nating tignan, wherein si Tana mo siguro yung mag-i-scout for the team, and then yung tatlo ay matitira doon sa likod
to be able to probably just wait or probably gatekeep itong mga teams na galing sa labas. And they know for a fact siguro dito, Paolo Bay, na meron tao sa likod, which is yung mga good day manager natin na nasa likod na Axis. And right now talagang boss na sila dito just because of that blue zone. And right now they're going for the push, and Barba goes for that shotgun. Ooh. At mawawala na nga dito sa Mr. Ong, mga kaibigan. Oh! Nathan with that shot, pero hindi. Tala mo will be able to finish him off. Goodness. Grabe naman tong Eva Radicals, mga kaibigan. Sobrang synchronized, men. Ang ganda na pinakita doon ng Eva Radicals, and they will be able to finish off itong last guy ng Axis. And that is Lore or Lore. What a play there para sa Eva Radicals, men. Man, if ever that Eva Radicals will continue this kind of gameplay all throughout sa league stage, we will see a new Philippine representative pagdating sa higher stage ng Free Fire tournament. At mukhang isa sa siguro na they learned from their mistake last year na okay, ito yung kailangan natin gawin. Kailangan medyo composed tayo sa mga rotation, synchronize tayo, kailangan alalay tayo sa isa't isa. At they are, kumbaga, men, hindi mo nga nakikita, hindi ko maramdaman na nahihirapan sila eh. Hindi ko nararamdaman na nape-pressure yung Eva Radicals. Men, Omsim, napaka-smooth. And right now, Equinox is trying their all of the things that they got dito sa side ng ating Eva Radicals. And Eva Radicals is now pushing towards dito kay paring Yeboy, but still, wala pa rin na-knockdown. As I spoke to si paring Zhao, nakita na dito si paring Forer ng ating Eva Radicals. And Eva Radicals, hinahabol na ng blue zone, but still, nandito si paring Yeboy using that frag grenade. Tingnan natin kung makakakonekta ba siya dito. 2 man strong na lamang ang nabuhay sa side ng Eva Radicals. Mukhang this is the caster's curse, mga kapatid. But wait, there's more. Meron pang who's next dito. This will be a 3-way battle in case ma-eliminate dito ang ating Eva Radicals. This will be a good, this will be a good advantage on the side of Gobilang Waves. Even though that they are not playing right now, they can still hold on to their rank number 1. But wait, meron pa na namang isa, which is yung ating Bay paring Kuko. 4-way battle, mga kapatid. This will be a Royal Rumble match, mga Lodi Bears. Royal Rumble match, mga kaibigan. Napakadaming tao dito sa Foundation, and akala nila dito mag-end up yung circle, pero yun nga, there's so many squads na nandito, and Aguila ay mamamatay na nga dito coming from BA, at si Arf parang ina-Arf na yung last guy ng Eva Radicals. Pero tana mo with that sniper shot in front, and Arf ay dadapa na nga dito, and tana mo na lang nakitira dito for Eva Radicals. Alam ni Defusal na meron tao doon, pero yun nga lang yung pagbato niya ng granada doon sa wall, tumama, and it will bounce back doon sa side niya, and Xiao will get that killing spree, mga kaibigan. Xiao will take one more player, Gradient, mga kaibigan, and tana mo, nasa Gedli lang, Paolo B. And ano kaya ang plano niya dito? Nako, ang plano talaga dito na gagawin ni paring Itana mo is to play it safe. Nakita ko na kung paano maglaro ng one-man strong. Solo mag-isang itataguy di paring Tana mo yung kanyang team para makakuha ng magandang placement points. Kung makikita mo, hindi siya nagpaparamdam, mga kapatid. Hindi nila mahanap, guys. Hindi mahanap si Tana mo. Si Tana mo, mga kapatid. Last guy remaining on the side of Eva Radicals. Pero dito naman tayo sa side ng ating AKO Ligers. Nakita dito natin, mga kapatid. Kanoho with 5 total kills, mga Lodi Bells. Paano na lang, what more kung si paring Cheers and Saya may kills na rin dito. Siguro meron silang 10 kills, mga kapatid, and still they are on the road on getting inside the circle. Ito na, yung circle mapaglaro talaga, pero look at that, 3 total teams pa rin ang nandun nagbabakbak sa may foundation. Pero si paring Navi, hindi pa rin nakikita dito nila paring AKO. Equinox has been eliminated. Yung nang pressure out dito sa Eva Radicals, kinarmagan, mga kapatid. Shanty Dome, tingnan natin, si paring Tanamo still alive, and Kikin, tingnan natin kung makakaroon ba dito ng clutch gaming ang tropa natin. Pero who's next? Nakita na agad ng isa sa mga fragger gamer dito, which is si paring Kano, using that frag grenade or yung grenade launcher. This will be a good game for the AKO if ever na ma-eliminate nila agad-agad yung ating who's next, dahil after that, isang miyembro na lamang ng VIT Esports ang kailangan nilang problemahin. Hawkeye dito nananakbo, Kano with the amazing grenade launcher, pero wait, there's more. May glue wall pa. VIT Esports has been eliminated, and AKO Ligers will finish strong with a lot of frags, mga kapatid. Kano with 6 kills, the local, the carbon copy, and the multiverse of Conor McCrory on using the frag grenades. Grabe yung ginawa nila doon. Talagang pick and choose na lang kung sino yung yung babarin nila, kasi
lahat ng mga players ay papunta sa kanila. And that's a really easy booyah for them dito sa end game ng match number 3 against Group B and C. And man, Kanoho, multiverse man, it is happening, Paolo B. Ito na yun eh. And the AKO Ligers, you would see them usually, if you remember, di ba sa MCT, di ba Malaysia yung yung nire-represent nila? If I'm not mistaken. Parang ako legend yun, AQ Oo, Legends yun. Iba yun. So, ito yung PH side. And ito na, yung bangis ng mga Pilipino, yung mga Pinoy ng AKO Ligers. And kita-kita naman natin, no, na talagang ang dami nilang kills din at the same time. So, we will see kung ano ba talaga yung pinaka-total na kill count nila together, yung Booyah points nila. And also with the other points coming from the other squads. And alam mo, Paolo B, parang nabati nga talaga natin yung EVA Radicals kanina. Akala natin, di ba, sabi pa nga natin, napaka-smooth ng ginagawa nila. And then all of a sudden, yung circle, hindi pumabor sa kanila. And at the same time, ang daming pumunta dun sa may foundation. There's like fatal 4-way. Yung nangyari dun, Royal Rumble pa nga. Kasi sobrang daming players na nandoon. And they were battling for position until the very end na kung saan na talagang nagkaubusan sila doon. And again, EVA Radicals ending in 4th place. Still really good showing, especially na nakita natin nung very very early game na nakapatay din sila yung mga good day manager natin from Axis. Talagang binalagbag nila ng ginawa nilang bata, men. Yung nung time na yun, and talagang ginulat nila yung Axis doon sa engagement na yun. So Axis, they better need to bounce back doon sa susunod na laro natin para at least naman mabawi nila yung kanina nangyari sa kanila. Yup, and again, EVA Radicals being the commandos dito sa ating game. Well, if ever man, ako, taya pati pato, if ever that EVA Radicals will play all throughout this league stage, we will definitely see them on the bigger stage to represent the Philippines. Malay natin MCP, malay natin umabot din sila sa FFAC. Malay natin, World Series, guys. Makikita din natin yung ibang mga teams and especially yung mga performing team. But right now, let's focus on that game kung saan nakita na naman natin. That is the game kung saan kung sino yung pinakamagandang hawak sa edge of the circle, sila yung mananalo. Tulad ng nangyayari sa ating Bloodheads kanina, parang gano'n na gano'n din ang ending, parang kukuno kung sino yung nag-hold ng edge of the circle. At nakita na nga kagad natin na AKO Ligers holding strong at yung Beat Esports is one man strong na lamang na natitira. But right now, this is the first engagement na nakita natin kung saan Equinox, mga kapatid, manhandling yung ating AV Crusaders. At dito nakita natin how furiously and how again monstrous EVA Radicals can be pagdating dito sa ating game. Kumbaga this is the team to look out for. Yung team, alam mo pre, yung pag pumunta ka sa isang lugar na hindi mo lugar, kumbaga hindi mo alam. Ito yung ayaw mo kakantiin, which is yung EVA Radicals. At ito yung nakikita natin. Look at that. Even though that they got eliminated because of Equinox holding doon sa ating 4-way battle kanina sa may foundation. But still, after getting eliminated, they got the placement points as well as yung ating kill points. And talagang babawit. They are getting ready to reclaim their rank number 1. And tana mo, mga kapatid, hindi pa agad-agad nakita kanina. Kumbaga parang naging lupin deterred siya doon Naging palos, guys. Talagang slippery pa sa wet. Mas wet pa sa slippery. Pero yun nga, going back here sa ating match number 3, ito yung naging total points nila. AKO Ligers pa rin ay number 1 dito with 11 points galing sa kill points nila. So 23 total points, 15 ang EVA Radicals. So isipin mo, top 4 sila kanina dun sa laban na yun. They still got second place dito sa match ito, getting 8 kill points. So even though na talagang pangit yung placing nila, at the very end of the day, ang dabaning nilang kills. Pero Beat Esports, 14 points sila dito at 3rd, 4th place. Who's next with 11 points? 10 points naman ang Equinox, Black Angel 6 together with Vindicators, Bloody Head with 4 points together with Trot, WYS together with 1 point naman yung dalawang team ng AV Crusaders, Axis, and New Gen with 0
points here dito sa match number 3. So kung tutusin, we have here the top teams na pwede na natin sabihin dito sa liga na to. We have AKO Ligers, Eva Radicals, Vit Esports, and Who's Next. And then yung mga sumunod, hindi tayo sure kung magiging consistent ba sila sa mga susunod na mga laban nila. Pero let's see kung makakuha sila ng buhay ngayong araw. I would definitely still lean sa sa Eva Radicals kasi nga kakaiba yung pinapakita nila. Talagang napaka-smooth ng gameplay nila. And at the same time, comparing it to the unorthodox gameplay ng PXG Radicals last year, na ngayon ay tinatawag na silang Eva Radicals, talagang naging mas matalino sila ngayong taon na to and here in FFCP. Kumbaga, naging they carry out their lessons last year and again, put it to the test ngayon. And syempre, nagiging effective naman yung kanilang ginagawa. So why not continue the gameplay that we are using from this start of the Free Fire Challenger Philippines, and as well as yung lessons na nakuha natin last year. And Eva Radical, same old lineup, but different branding and so much different gameplay ang nakikita natin. Iba, men, tulad yan ng sinabi namin ni Bill, no? Kakaiba, men. Eva Radicals is the only team na nakita namin. Kumbaga, alam mo yan, paring Kuko, being the analysis and again, analyst and syempre as a caster as well, no? Pag may nakita ka talaga nakakaiba sa ibang team, talagang mararamdaman mo na wow, may wow factor, may gulat factor. And Eva Radicals, men, parang hindi mobile game ang nilalaro nila. Kumbaga parang true to life, parang sila mismo yung nandun na ayaw nilang mabarel ng mga kakalaban. And yun lang, talagang minalas lang sila sa circle kung saan they need to reclaim the foundation site kanina, but yun nga lang, talagang hindi din dun pumabor yung ating circle. At nagyari pa, parang hindi lang 4-way battle yun, parang 5-way battle yun dahil even though na 1 man strong na lamang si paring Tana mo, still buhay na buhay yung squad niya. At pwede ba sana siya maka-eliminate kanina? Totoo yan. Actually, si Tana mo pwede pa siyang third party dun dun sa situation na yun sa foundation. Ang problema nga lang is medyo risky talaga if ever man lumabas siya. Kasi sobrang daming teams doon. We have Equinox. I think meron ding team ng ang tawag doon, nakalimutan ko na yung team na nandun. Pero there was like 5 teams na nandoon. I think that was BA and Who's Next din na nandun sa may other side. So talagang mahirap din na makabawi din talaga yung team ng Eva Radicals. Pero yun nga, sobrang nahirapan na talaga sila sa circle. There were so many teams na nag-gatekeep dun sa area na yun. So medyo mali yung decision nila when it comes to going into the circle. Pero yun nga, when we talk about going into the circle, Paolo B, papasok tayo sa susunod na laban mamaya kasi magkakaroon muna tayo ng napaka-short break here dito, Paolo B. So guys, we are going to be back here in the Free Fire Challenger Philippines Season 1. My name is Kuku TV and I'm here with Paulo B. We'll see you later. It's time to shine. Gotta give 'em what you got. Gotta show 'em all you want.
Get too close, and you'll get frostbite. True control is controlling your environment. At nagbabalik kami dito sa Free Fire Challenger Philippines Season 1. Ako nga pala ulit si Kuko TV at kasama ko si Paolo B. At tapos na tayo sa tatlong laban again with A, B, C playing already. But right now, we're waiting for the next match which is yung B and C in Purgatory na hindi pa natin nakikita ngayong araw na to or ngayong linggong to. And kanina nakita na nga natin no, na nanalo na nga yung team ng AKO Ligers doon sa mapa ng Kalahari wherein nag-abang na lang sila ng mga players na pumasok sa zone. Pero dito sa susunod na mapa, Paolo B, it's going to be a different type of story especially now na medyo konti lang masyado yung yung mga higher ground. It's more of a battle in the urban areas. Yup, indeed. And talagang kailangan talaga nilang galingan. And speak of galingan, syempre mas ginalingan pa ng ating sponsor which is yung ating Infinix Mobile. It is the official sponsor of Free Fire Challenger Philippines. Fire up your game with Infinix best-selling gaming smartphone, Infinix Note 11S. And the Free Fire Challenger Philippines is sponsored by Infinix Note 11S, a powerful smartphone with Helio G96 Ultra Gaming processor. Fire up your game and get this for as low as 9,990 pesos. Kumbaga, talagang the powerful phone, napaka mura na ngayon guys. Talagang, I mean, yung mga ganyan, no? Yung mga ganyan kuko na, no? Na mga tataas yung specs. Usually, mga nasa 20,000 and above, no? Baka lang natin, baka naman Free Fire. Bilhin lang natin, no? Para naman makatulong tayo sa mga kumpanyang kagaya ng Infinix. Pero yun nga, going back here sa ating laro. Again, most probably, no, Paolo B, no, itong mga players natin maybe is using din itong mga phones na kagaya na to, Infinix Note 11S. Syempre, no, sa mga ganitong klaseng event, kailangan mo talaga ng mahabang battery. Siyempre, this is a long event, no? Like nagsimula tayo like 2 hours ago or maybe an hour and a half ago. And siguro medyo low-bat na sila. Especially yung Group B, no? Kanina pa sila naglalaro, Paolo B. So, again, meron tayong short break, around 4 minutes lang. And hindi yan makakapag-charge agad-agad. Pero syempre, if you have that type of phone na talagang pang matagalan, pamalakasan parang Motolite yung battery. pero yun nga. Biri mo ganun yung gamit mo, no? Ang ganda ng phone mo, pagtingin mo 3 araw ka na naglaro straight, hindi nalolobat. Anong sikreto mo pagtingin mo? Nakabag kasi ako, may Motolite dyan. Ang weird dyan, Paolo B, yung 3 araw hindi ka natutulog. Di ba? Pati ikaw naka-charge. Iba na talaga. Iba na talaga ang 2022, mga kaibigan. Pero yun nga, Purgatory match. Ito na nga. At parang naglalakad kami dito sa Purgatory ngayon. At kita-kita naman natin. At lumipad na ang aeroplano. And here it is, mga kaibigan. Nasa gitna ang ating flight path. And you can see some teams going
at moat house dun sa may yung parang island na talagang nakaiwalay dun sa mapa na to. And there are some Uy, teams na nako. magdadrop. Uy, Ano oo, yun? nakita mo yun? Meron kagad magbabakbakan sa maliit na isla, guys. Oo, May yun. 4v4 na ito na. Ito yung sinasabi ko. Matira matibay talaga, guys. Good day, manager. Laban dito sa ating mga BA, mga business ad. Mga business administrator, guys. Ito ang maglalaban ngayon. Good day, manager. Tignan natin kung kaya nilang gulatin. Kasi usually, itong Axis, no, yung good day, manager, talagang ang gameplay nila last week is again, to pressure out yung kanilang mga kalaban pagdating dito sa early phase ng, or sa dropping phase pa lamang. Para at least kahit paano, you have the upper hand. Kailangan mabilis ka mag-loot at kailangan mabilis ka mag-drop. And yun yung pinapakita ng ating Axis. Right now, Axis is, again, getting the upper hand right now as the BA is now trying to move away dito sa isla na ito. And this could be, Kukuno, this could be an advantage of Axis if ever that they can capitalize at malaman nila na yung kanilang kalaban, yung kanilang sinabayan, nagpa-finding Nemo, nag-Olympic gaming na dito para makapag-mamba out na. This will be a good, good engagement for them and an easy way for them to have the 4 points para sa kanila. Pero to, Eva Radicas, bumawi na sa Equinox, paring Kuku. Lintik lang ang walang ganti. Pero si paring sorry not sorry, si Barba makakanser at nako, nakita ko. Eva Radicas ang kalaban natin. Kailangan nating pilayan itong mga malulupit na ito. Pero si paring Fur, nakita dito with the AKM. Naku po, nagpanggap ditong buko, mga kapatid. Naku, na-stack up. Nagpanggap na machete dito sa papanan ng puno ng ating coconut tree as again, Eva Radicas mag-isang sinosolo dito ni paring Further yung 3-man strong ng Equinox. This time around, paano magsishaking bacon dito? And speaking of shaking bacon, nakita mo dun paring kukumin. Grabe. Basic na basic. Kahit 3v1 mga kapatid, basic na basic dito kay paring Fur. Ang kumbaga kalaban mo na lang dito is again yung pressure, yung kaba at mukhang wala ako, hindi ko pa nakikitang kinakabahan ng iba. Ako din eh. And ito, going in si Tano, pero yun nga lang, hindi siya nag-prepare agad doon and naunahan siya ng player ng Equinox. And right now, Fur will try to save his team from oblivion. And right now, Fur takes out one and Equinox will get eliminated. What a play, Paulo B. Eva Radicals, ang pinakapangit nga lang is namatay si Barba, pre. Yun lang, one of the key players. Actually, lahat naman talaga sila. But when it comes talaga sa foundation ng teams nila, besides the IGL, Barba is one of the teams na may pag nalagas talaga medyo pilay na pilay talaga yung team. Why? Barba is very good on again the coordination from his IGL, si paring Tanamo, no. So again, si Tanamo, sa pagkakala ko kasi si Tanamo talaga yung IGL dito, and syempre kumbaga mas iconic si paring Tanamo, lagi natin nakikita din. And even last year, no, nakita pa rin natin siya dito. And yun nga, Barba, maganda yung synchronization niya dito kay paring Tanamo. And yun, tulad nga ng sinabi ko, no, in case lang na mapilayan ng isang team, yung kabilang team na talagang ang mabunot nila doon or ma-knockdown nila. Halimbawa sa VIT, mabunot nila dito is si paring Conor McCrory. Talagang pilay na pilay ni. Kumbaga, lahat sila gumagalaw, but when it comes talaga sa ace player, one of the ace player, may support tayo dyan, may ace support, talagang nagagampanan. Kumbaga, hindi lang bida ang may hawak ng storya. Nandyan din yung syempre yung ano ba tawag doon? Yung kakampi ng bida, yung sidekick ba? Yan, yung sidekick. Parang si Babalu ni Dolphy. Yan, ganun. Kumbaga, hindi mag-work ang isang tandem or isang team pag talagang napilayan sila. At lalo-lalo na kung yung sidekick ang mawawala. Totoo yan. And actually, even though na mawala si Barba, no, para sa akin, no, in my own honest opinion, talagang iba talaga yung Eva Radicals pa din. Talagang ano sila, in other words, strong army. Ayan. Strong army pa rin sila. Na kung saan pwede talaga silang bumomba sa mga teams or squads na nandirito ngayon sa FFCP. And kita-kita mo naman nun, no? Nung dun sa Kalahari, even though naiisa na lang si Tanamo, nabuhay pa siya until the very end. Nag-4th place pa. And nakuha pa nila yung 2nd place total dun sa match na yun. So, still yung Eva Radicals, even na talagang tanggalan mo ng isang paayan or mawalan ng isang player, nag-work pa rin sila as a whole unit. So, pwede nating sabihin na strong army talaga yung Eva Radicals. And it goes
the same way with the VIT Esports. Kasi nga ito yung mga teams na talagang may experience na when it comes to international play and also with yung mga pressure moments, alam mo yun, especially yung VIT Esports kasi syempre nag-Asia Championship na yung ano yun, yung dati yung SAF Death Wish, yung right now VIT Esports, which is right now nakikita natin yun sa ating screens. Ito si Connor McCrory together with Damon, Corbids, and Let's Go. And actually, if I remember it correctly, dati merong organization, kinukuha sila. Men, ganun ka hot commodity itong team na to, itong VIT Esports. Kaya talagang, again, with their lineup still the same and with their experience from last year going into this year, malaki yung chance talaga nila na sana at least naman matalo natin yung mga teams like Blacklist International ng Malaysia, 'di ba? Malay mo 'di ba? Here in the Philippines, makukuha natin yung number 1 spot sa MCP this year or probably in the World Series, no? Oo, kasi nakita ko talaga parang may World Series yata. Oo. Parang ewan ko lang Hindi namin alam. If the rumor is right. If the rumor is right. Kasi meron tayong isang website kung saan nakikita natin yung mga possible na mga tournaments. Website, and delikado yan. Oo. Pero alam mo ang delikado guys, ang delikado dito is yung mga magle-late rotation talaga. Dahil nakita nga natin talaga na most common problem and most common way in order for a team to be eliminated is by means of their late rotation. Pero naku, si paring Iklog pinutahan dito ng kanilang mga tropa. Let's see kung paano marirealize si paring Iklog na naku, mali yung position ko dito. As again, two-way battle. Iklog nakita na nga kaagad. Naku, hindi mo mapipisa ang Iklog ni paring Iklog dito kung saan yung outer shell niya mas matigas pa sa mas matigas pa sa head sa helmet ng tropa natin. But right now, VDR, this will be a good engagement for them and this will be a good situation for them as they are getting knockdowns as well. Pero kung makikita natin, easy 4 points if ever man ma-eliminate dito ng Vindicator yung kanilang mga kalaban. Pero 2 mas strong na lamang Iklog and Cyborg will be the two teams remaining. Si Pulgoso, hindi pa rin mapatay mga kapatid. Tingnan natin kung masishake ni Becky dito si paring Cyborg. Pero oh my god, hoy, gamitin mo yung AR mo. Mga kapatid, wag kang min, 2 sniper pa lang gamit dito ni paring Cyborg. What a way, talagang paninindigan niya using that sniper shot. Wala akong pakialam kung 1 bullet at a time yung kapapakawalan. Who's next actually, binabantayan sila. Pero yun nga, we have here another engagement between AKO Ligers and VIT Esports. Pero going back dun sa nangyari na yun, si Cyborg, pre, 2 sniper ang gamit niya, men. And you don't usually see that. And Vindicators will get eliminated just because of who's next, just lurking around them. At talagang maganda rin ang ginagawa ng who's next, Tamang third party lang talagang ginagawa nila. Tamang segue lang sa Gedli. Pero on this side naman, VIT Esports versus AKO Ligers, magandang laban to. At the same time, Axis ay gusto ng third party, triple threat match sila dito sa Brasilia. Ito, yung na-miss ko sa last year, na kung saan yung gera talaga ay nandito sa Brasilia. Pero to, yung together with Bloody Heads, batuhan, parang right sa tondo mga kaibigan. And Paolo B, mukhang mananakdaw na dito si Reagan. Nako, Reagan, nasharingan ng kanyang kalaban as a New G getting entangled dito on the side of Bloodhead. So let us see kung paano ang magiging rotation nila. Smiley, mukhang hindi na smiley face ang kanyang may papakita after this awesome movement from Bloodheads. And Bloodheads getting manhandling dito. Ngayon, ang ating New G, mukhang magpapakilala ang OG. What's up, G Morgana? With an amazing 2-man kills. Mayday. Idayan na ang 911 na nandito na ang mga matitigas ang ulo, ang mga nagbabalagbagan na bloody heads. Merong casualty sa aming harapan. Mayday, they need some support. Pero dito, good day Axis mga kapatid. Good day manager kay Forbids, goodbye. Let's see, meron yung VIT Esports, kung makita natin paring Kuko, yung performance nila last week, medyo ilang games lamang yung talagang notable at talagang marirecognize mo na they are the same SAF Death Witch na nagre-represent ng Philippines. But right now, this will be a good test for them as 3-way battle mga kapatid. Axis, AKO, and VIT
who will be the final team na lalabas. Si Damon, oh my goodness! Si Lexilor, as well si paring Nathan na mamagmahal. Nakita ang kanilang kalaban. 4 bids, goodbye. Tingnan natin, 2 match na lamang natitira sa ating VT Sport. Pero Conor McRory with an amazing grenade launcher, mga kapatid. The most iconic weapon na mahawakan ni paring Conor McRory. Binigay nyo pa! Right now, Axis trying to regroup. Talagang revive kung revive yung ginagawa ngayon ni Mr. Ong. But at the same time, AKO Ligers going for the push at the same time. Dito naman sa side ng Axis. At yung mga manager natin ay mawawala na nga at 8th place. And AKO Ligers, ang ganda ng ginawang third party na yun. These esports will be able to go for that regroup. Paulo B, so talagang makakapag hinga sila dito ng very very light, pero still AKO Ligers has that chance to eliminate McRory na nag-iisa na lang dito. Ngayon, again medyo deadly dito si Conor McRory using that grenade launcher. So ngayon, ang kailangan lang gawin dito ni Conor McRory is to wait for the perfect timing. Tulad niyan, naglulot-galor lamang dito yung ating AKO. Pero one grenade launcher away for him to eliminate these 2 players or even yung buong AKO. Wala actually paring kuko sa tanang ng pagkakasko sa Free Fire, wala pa akong nakikita na 1v1 clutch game. No. Na nagaganap. Ikaw ba may nakita ka na ba na yung tipong may Wala eliminate pa na isang talaga. player? Ako wala pa rin ako nakikita, min. Gusto ko sana makita dito ngayon na 2022 itong ganitong klaseng movement. And speaking of movement, nandito na ang Eva Radicals, paring kuku. Eva Radicals ngayon, gine-gatekeep yung WYS ngayon dito. Shanks ay tinatamaan ng kanyang ulo dun, and right now down to very low, not really low HP. Uy, si Tana mo ang matatamaan instead, and right now ito na yung chance para mag-push ng Bloody Heads. Nakita na nila sa kill feed yun, and it's going to be the same for the side of WYS at nagbabatuan na ng granada on either sides, and Eva Radicals right now is sandwiched like a pancake, mga kaibigan. Nako, sandwich na like a pancake pa, mga kapatid. Right now, makita mo kanina yung ginawa dito ng Eva, very essential talaga dito si paring Tana mo. If ever na knockdown na kagad siya, kailangan talaga makapag-back out or makapag-back up ng kanilang mga kalaban. But right now, this is the perfect opportunity for Bloodheads, for the third party ngayon sa side ng ating Eva and syempre ng WYS. Meanwhile naman, Bloodheads just taking it slow. This is the slowest third party na makikita natin. Usually, ang third party talagang rumarash talaga sila just to make sure na hindi na makapag-reset at talagang yung gulat factor nandito. VT Sport has been eliminated right now. Conor McRory getting spotted ng ating last player or ng ating Kanoho. Kumbaga, yung multiverse nagkita na, guys. Kanoho and Conor McRory. But right now, Eva, dito sa ating pinapanood, Eva, nakakuha na naman ng isa, mga kapatid. Bloodheads, syempre, shaking and baking dito yung tropa natin. Hindi pa rin nila malaban. This is a good way for Bloodheads. Nagdi-disengage sila. Okay, ayaw magpakita ng kalaban natin. Huwag tayong mag-push. Huwag tayong magpaka-try hard na mag-push. We don't need the kills because we have kills right now. Ang kailangan lang natin is mag-focus dito sa ating circle. Circle priority muna ang gagawin ng Bloodheads as yung WYS. Sige, pwede naman kayo mag-push sa amin. Darating yung time na kayo naman ang mag-push forward sa amin at kayo ang magpapakita ngayon. Kayo nagtatago, mamaya kami ang makikita ninyo. And that is ang mangyayari mamaya. Right now, AKO getting pinned down ng ating AB Crusaders dito sa ating Pasig Tulay, mga kapatid. May buhay, may tulay. 2-man strong. Pero itong AB Crusaders, sasagasaan ng gluwan. Ako po, may nagtutuwaran sa Getty. Pero grabe naman ang pag-push ni paring Chai Mahu! Grabe. Yung push na yan, parang sabi niya, bahala na. Bahala na. Terminator siya. Hindi. Sinaniban daw siya ni Rambo. Talagang bahala na kasi wala na siyang choice dun kundi talagang banggain yung mga glue wall or in case kung mabanggaman niya yung mga players ng AKO. Yep. Pero ang nangyari is iba. Hindi nangyari yun, pero ito na si Meow, mga kaibigan. Binabaril lang ang team ng AKO Ligers, pero on the kill feed naman, Maute ay mapapatay dito ang mga players ng Who's Next. So talagang down for 6 teams na lang pala tayo, no? And napaka-unusual ng circle din, no? Paulo B. Mukhang baka mag-end up pa to sa tubig.
Nako, medyo delikado pa dito yung mga koponan natin. Eva Radicals, 2 man strong remaining. Tandaan nyo, namatay lang ang player ni Tanamo pero yung utak ng IGL ay nandito pa rin. Working as a IGL tinker pa rin. Ngayon, makakapagbigay pa rin siya ng command dito. But right now, Bloodhead is trying their trying their way dito sa kabilang tulay para lang mapugsa dito yung position ng ating who's next. 2v4 situation, I think. And BH Mark is low on HP. Cryfo as well. Morgana, meron siyang grenade launcher dito at napakamot na nga dito si paring Funky dahil siya ang mapapakain dito. Meron si paring Morgana now down for the count, sending out the glue wall after glue wall mga kapatid para lamang masave dito ang buhay ni paring Morgana, the one of the most explosive player sa side ng ating Bloodheads. Pero nakita na kakagad who's next, tinatakan na ang pasaporte ng visa dahil kayo ang susunod na ma-eliminate. We are down to our last 14 with 30 players left. BH is on the road for getting their buya today mga kapatid. 4 man strong remaining sa side nila paring Morgana. They are very vicious and they are very hungry for the buya. Mas nakakatakot ang Bloodheads pagdating sa late game, lalo-lalo na kung 4 man strong sila. Si Papa Zeus, si Daddy mga kapatid is getting tag dito ng ating AKO Kanoho and his dynamic duo mga kapatid is on the good spot. Look at that paring Kuko, yung circle walang gustong umangkin. Walang gusto magmay-ari. Napaka-open kasi yung circle natin and at the same time kalahati din ng circle ay nasa tubig. And right now AKO Ligers, sila yung pinakamahirapan dito. Paulo kasi sila yung katawid papunta dun sa other island. And right now, itong player nila na si Toby Cutie, napaka-cute ng pag-snipe niya doon, mananakdown niya at papapatay niya yung mga players ng AV and Papa Zeus ay mukhang dadapa na lang doon. It's only gonna be up to Meow for Team AV. And at the same time, mahihirapan din siya makapasok ng circle kasi walang ka-cover-cover, men. Yung pusa, guys. Anong 9 lives, 9 lives? Isa ka lang dito, pre. Anong 9 lives, 9 lives? Makita mo, guys, oh. Uy! Oh my goodness! Ginawang skateboard yung pera. Guys, dollars yan. Sana all may dollars. But again, this will be a good test if ever na talaga deserving ating AKO because they are the ones who needs to push dito ang ating Bloodheads. And Bloodheads, nako, yung isang player na ating Eva is down by the play zone. So mukhang play it safe lang naman dito ang ating Eva. Pero pwede pa sila maka third party. Nasa likod lamang ng Bloodheads ang dalawang miyembro ng Eva. Isang last member ng Eva and BH Mark. Kanoho once again, tulad ko sa iyo guys, sabi ko sa iyo, huwag yung pahawakin ng Granada. The multiverse of Conor McCrory is Kanoho, Bloodheads. Sino matitira? Eva Aguila. Eto na guys, mukhang magkakaroon yata ng Clash Gaming dito as again Aguila frying throwing all that utilities and even the frag grenades. Pero si paring Aguila, matilok ang lodi natin. Walang matigas na tinapay sa tatlong gutom ng buya mga kapatid. Ano? AKO. Men, AKO ang mananalo ngayon with, hindi lang mananalo, back-to-back mga kapatid. Wow. And that's another booyah for AKO Ligers. And speaking of strong army, dun natin dun natin mabibigyan na example kung kaya ni Aguila yung 4 na player ng AKO Ligers. Pero yun pala, hindi niya pwedeng strong army yung AKO Ligers. Especially that nandito yung multiverse ni Conor McCrory na si Kanoho. And kita-kita naman natin yung nade placement na ginagawa niya kanina. Talagang knockdown and saktong-sakto yung bato din. And at the same time, it actually gave them the win. Coming from the other island, partida pa yun, Paolo B. Nag-swimming sila. At hindi sila nag-swimming. Ginamit nilang board yung pera. Yung pera. Sabi nila, anong Manny Pacquiao na nagbibigay na pera? Hindi, gagawin namin tong surfboard. What is money? Waveboard only. Waveboard only. Yan. Ewan ko ba guys, ang dami natin nakikita malupit dito. But syempre, isa sa pinakamalupit na nakita natin, AKO Ligers getting the back-to-back
Buya mga kapatid, Wow. baka magkamali pa ako doon. Nakakatakot magsabi ng back-to-back, pero yun na nga, back-to-back buya for the side of AKO Ligers. This will definitely give them a boost on the overall rankings na makikita natin later on. But syempre, still props sa ating mga teams, lalo-lalo na sa ating EVA, sa acting Axis, and even actually ang daming third party na nakita natin. At ngayon makikita natin dito sa ating round highlights. We're in Barba ang unang napalaban, and we have to give a big shout out dito sa Equinox in the standing strong and standing up dito face to face yung ating rank number 1 or yung one of the dominant team dito sa ating lineup na naglalaro ngayon sa ating Free Fire Challenger Philippines, which is yung EVA Radicals. Talagang hindi sila natinag. Anong EVA? Hindi po pwede yun. Nakakuha man sila ng isang team, isang player, which is si Paring Barba, but EVA Radicals pulling off a nice elimination on the side of Equinox. And kita naman natin dito sa highlight ito yung team ng VTR kung saan duo push or actually duo formation yung ginawa nila. Kung i-check mo yung mga top teams, Paolo B, hindi masyado gumagana yun eh. It's always gonna be yung 3-1 formation na nakikita natin sa EVA Radicals together with other teams like AKO. And kita naman natin doon na pinush talaga ng AKO yung last guy ng VT Sports, and they were able to eliminate also yung mga good day manager natin. And ito yung si Chi, si Bahala na, si Mr. Bahala na. Tingnan na lang natin kung mababangga ako yung mga player ng actually Kuko, pag dito pwede niyang hintayin talaga eh, kasi kung makita natin yung circle is nasa edge of the bridge lang din sila, so magpo-push forward din naman yung kanilang mga kalaban. But ewan ko ba dito kay Chai, bakit niya talagang kailangan sagasaan yung global? Well, siguro feeling niya siya sa Terminator. Lahat ng babangga magigiba daw, pero siya yung nagiba eh. Oh my God. And here is our round standings sa naganap na match 4 for the group B and C. Second to the last match up na natin mamaya-maya. AKO Ligers with 1 buya na nakita natin, total 16 kills in order for them to get the 28 total points. Bloody Heads with 17 total points. EVA Radicals with 14 total points. Not bad for the side of EVA Radicals, even though na hinahabol sila ng Govilang Wheels at ng VT Sports. May nakakakuha pa naman sila at nakakadagdag ng ating scoreboard ng scores, no? Who's next with 8 total points? AV Crusaders with 7, VT Sports with 5. Guys, nahihirapan na ang VT Sports. Trot WYS with 5 total points. The Vindicators with 4. Axis Good Day Manager with 3 total points. Black Angel with 2, as well as yung New G and Equinox with 1 total points. At nanggaling pa yon sa isang kill nila sa EVA Radicals, which is si Paring Barba. And EVA Radicals with 14 points, not bad for them, landing on the 3rd spot. Actually medyo hindi pala medyo consistent talaga ang EVA Radicals pagdating sa rank 1, 2, and 3. Parang halos lahat naglalaro lang sila. Madalang mo silang makikita sa 8 pababa, sa 6 pababa. So majority ng mga games nila still on the 1st place, 2nd place, and 3rd place, and not bad for the EVA Radicals. And syempre nagsisimula pa lamang sila, and this will be the last match for the Group B. This time around, makikita na natin ang Govilam Wheels na humahabol sa EVA Radicals. Maglalaban sila. They have 2 total games kung saan po pwede pa nilang mahabol yung total points ng EVA Radicals. Totoo yan. And actually, going back dun sa nangyari, no? Remember na na-sandwich sila ng Bloody Heads and WYS. I'm speaking of yung EVA Radicals. Na-sandwich sila dun. Nakakasurpresa lang kung paano nila nagawang makalayas dun sa area na yun. At makakuha sila ng posisyon doon sa gitna ng circle. And at the very end of that game, they chose to not engage. Yun yung maganda sa ginawa nila kanina. And they were able to go for that one player na si Aguila na tinry niyang i-strong army yung kanyang sarili laban dun sa 4 na players ng AKO Ligers. Unfortunately, sobrang dami lang talaga yung players na yun na kaya niyang na hindi niya kayang, alam mo yun, labanan. Pero still, sabi mo nga, talagang lurking around lang sila dito sa mga around 1st, 2nd, and 3rd place, or maybe even in 4th place. Pero yun nga, if they want to get that buya mamaya, definitely they must have a complete squad. But here is the map recap
Again, round 3 and round 4, AKO Ligers will take it, pero ito yung pinaka-sad part for AKO Ligers, Paulo B, hindi na sila makakalaro kasi tapos na yung araw nila. Yup, and dito na magsisimula yung kalbaryo nila para manood ng mga possible gameplays na matitira dito sa ating 2-match up ngayon for the round 5 and round 6. But still, back-to-back and buya for them for the round number 3 and round number 4. Bloodheads on round number 5 and Gobilang Wheels on the round number 2. So nakita natin, no, 2 matches na lamang ang hinihintay natin. And all of the teams na nakakuha ng buya ngayong araw nito is all OG. Talagang mga lumang team ngayon, paring kuku. And right now, our overall standing, Eva Radicals with 155, AKO Ligers with 138, and Govilang Wheels with 136. 2 points ahead lamang ang AKO Ligers. So definitely, hahabol at hahabol dito ang ating Govilang Wheels pagdating sa scores natin ngayong araw na ito. Dahil they are going to play Group A versus Group B. For the side of AKO Ligers, well, still medyo alanganin pa rin sila for the second place for this again for this day dahil 2 points ahead lamang sila. Hindi na sila maglalaro tulad ka na sinabi mo, paring Coco. Yep, and also same goes with Bloody Heads. Talagang at least nakakuha sila ng isang buya kanina. Yun yung maganda sa lahat. Nakakuha sila isang buya, definitely this will give them a head start sa araw na to, and then coming in for tomorrow then. So definitely masaya na sila sa naging resulta nila ngayong araw. Ang dapat lang nila talagang gawin is to be in that top 12, 'di ba? Para makapasok dun sa susunod na stage, and they're able to still be at top number 4. Pero kung titingnan mo yung iba naman, we have Axis on 10th place, Monkey Tribe na hindi na naglalaro, Nox Fear, Rev Aeolus, Ego, Trot, we have also Black Angel, New Gen, and AV Crusaders. Still, yung mga teams na coming from, for me, coming from 15th pababa, kailangan nilang mag-ipon talaga ng sobrang daming points in order for them to be able to, get in that top 12 na kailangan natin makuha for that next round, which is yung grand finals. And kung titingnan mo, very, very much konting points lang naman, no? From top 12, 64 yung Nox Fear, sabihin nating 31 yung New Gen. So probably mga 2 buya lang, and there's still a lot of games or days left para sa league stages, Paulo B. So talagang there's still a lot of time para mag-adjust, para bumawi. Pero still, mas maganda talaga na nandun ka na sa loob para hindi ka na masyadong ma-pressure. Kasi iba yung epekto sa isang tao ng pressure, di ba? So, again, you have to really be in that comfort zone as much as possible. Pero if you're out of that comfort zone, goods din kasi you will learn a lot from all of these engagement with the top teams. And again, for the MVP of the matchup natin, out of that game number 3 and game number 4, AKO Ligers, definitely Kanoho deserves a spot here on the MVP, the multiverse of Conor McCrory with a total damage of 2,138, hit rate of 47.9. Actually, mataas tong hit rate na to when it comes sa using a frag grenade, no? Yung hit rate yata sa pagkakalam ko is based on the bullets only, not the frag grenades na pinapakawalan. But with the hit rate at lagi natin nakikita na nagpapakawala ng frag grenade, mataas tong 47.8 for him, for only Kanoho, because Kanoho is very well known this league stage on using or in using frag grenade and even the grenade launcher. 1 assist and 6 kills at again guys, napakalaki ng future dito ni paring Kanoho on the side of AKO Ligers, no? What if lang naman na magsama sa isang lineup itong si Kanoho and Conor McCrory. So definitely two of the most explosive player will play again back to back and side by side. So all good sinahod na makikita natin. But AKO Ligers, Kanoho, congratulations for being the MVP of the match number match number 3 and match number 4. Right now, paring Kuko, we are down to our last 2 games, which is another group ang magbabakbakan, A versus C, kung saan C, yes, group of death, nandyan na Eva Radicals, okay, but right now, Group A,
Paring Kuku, ito na, Govilam Wheels ang umahabol. 2 points ahead for again claiming the rank number 2. So basic na basic to para dito sa side ng ating Govilam Wheels. But the question is, can they pull off a nice, good game dito sa ating 2 games match-up na natitira in order for them to replace the Kings Eva Radical sa ating rank number 1. And also, if they can manage, no? Kasi you're talking about Group C, which is the group of death. Nasabi nga ninyo ni Vil and ikaw, Paolo B. So, will they manage or can they manage itong Group C na to? Especially na kanina kalaban nila yung Group A at nakapagpahinga sila ng 2 game. But again, they're gonna go back dito sa upcoming map natin na Kalahari, na kung saan kanina AKO Ligers got for me an easy buya kasi they were able to just pick and choose kung sino ba babarilin nila. Kung sa right side ba or sa left side kasi papasok lahat ng players coming into that zone. So let's see if it's gonna be the same story for all of these teams. But then again, we will expect, ini-expect ko talaga ng Eva Radicals to have a really good game here. Especially kanina, Paolo B, na talagang na zone out sila ng mga teams, na stuck sila dun sa labas. And they were only able to get at least 1 or 2 players sa loob. So tingnan natin, ito na, bumababa na sila. But then again, mukhang wala atang magkakasabay dito na Paolo B. Walang magko-contest sa isa't isa. This is a very this is very new para sa atin, paring Kuko. So definitely we will see a very slow phase. Kung makita natin social distancing. Kumbaga kasi paring Kuko maganda talagang matchup na actually lahat ng teams dito talagang palag kung palag. But the pagdating talaga sa groupings, ang pinakamagandang matchup talaga na meron tayo is the Group A and Group C. Ngayon nakikita natin na magkakahiwalay sila. Why? Kumbaga parang kryptonite ng isa't isa ang Group A and Group C. Kumbaga, the only team na makikita natin close enough para makontest sila is the Group A. Lalo-lalo na dito sa mga teams na maglalaro ngayon. So that's why siguro one factor din kaya kung bakit hindi sila magkakadikit is yun nga, pwede silang ma-counter-attack ng Group A dito and as well as yung Group C. Kaya ayaw nilang magkakadikit ngayon. Pero syempre, some of the players, konting lakad batatag lamang, shaken and bacon para dumikit. Tulad niya si paring Floki na malapit kay Pepper Potts dito sa side ng Ego. So, tingnan natin, medyo slow phase ang magiging ganap natin paring Kuko. So, matagal-tagal tayo magkukwentuhan at makikita natin. Mali lang natin, the game na ito lang yung pinakamatagal, tapos yung last game yun yung pinaka makikita talaga natin na bakbakan for the side of Group A and Group C. Pero maganda to, no, Paolo, kasi they have their own drop spot. So later on, mapapansin mo lahat ng teams talagang lahat meron silang loot. So talagang even playing field. Kumbaga magkakaalaman na lang dun sa strategy na ginagawa nila. So dito makikita natin sila Pepper and Twinkle ng Team Ego. Galing sila sa refinery at mukhang tapos na silang mag-loot dito. And they will try to loot yung mga bahay-bahay dyan sa may bandang ibaba. They will try to go jungle and hopefully not engage with anybody. Kasi especially now na yung Team Ego, kailangan din nila talagang bumawi when it comes to the score. Team Wells naman, ito yung kanina nanalo, no? I think it was map of Purgatory. So, tignan natin kung nandun pa rin yung momentum nila. Yun yung last game nila. They were able to get that buya. Let's see if they can get another buya dito sa Kalahari. And if you remember, Paolo B, yung buya nila, nagantay na lang sila ng kalaban. Kasi they were able to get the circle. Edge pa sila nung northern side ng circle dun sa Purgatory. And they just went in the circle na kung saan alam na nila na pin down na yung dalawang teams. Pero let's see here, Monkey Tribe, kita na naman natin sila. Seika, tamang abang lang sa likod ng box. Wait lang, ito yung player na laging nauunang mamatay, sabi mo. Tingnan natin kung same story pa rin. Nako, yung look at that, Kuku. Eva Radicals. Medyo unusual thing sa kanila talaga yung walang bakbakan agad. So that's why they are making a move. Sila na yung gumagawa ng tadhana para sa kanila mga kamay. And look at that Agila
men, same old Aguila na nakita namin last week, lurking around and getting so much information para sa side nila, and yung 3-man, hayaan lang niya muna mag-push. At mukhang nakita na dito ang position ng ating Velocity PH. Binata as well, tamang paikot-ikot lamang as they are getting, uy, my goodness, dinaanan lamang siya ni Aguila. Ito yung kaiba ni paring Aguila, pero tumasok pa lamang sila. Ngayon, Finding Nemo, Mayday, nasan na ibang radicals dito? 4-man strong ng ating Velocity PH, cooking up the frag grenade. Shooter, nakita dito si paring Aguila. Ngayon, lumempang ang pagkakalipad ng pambansang ibon as they are getting pinned down. Eva, Fern na lamang natitira dito na malapit sa side ng ating Velocity PH. Binata, naku po! Hindi porke binata ka, nako, hindi na kita kayang santuhin. Pero Shooter once again, na-claim niya na yung kanyang knockdown dito at mukhang makakaisa pa. Arky on the side of Velocity PH. Maganda yung position dito ng ating Velocity PH, lalo na para kay Arky, getting that support dito sa malayong lugar. Kumbaga siya lang yung nahihiwalay. Siya yung nagiging balasador dito sa side ng ating Eva. At nahirapan na ngayon, look at that, paring Kuko, yung Eva, hindi sila makapag-penetrate, pero Shooters now still down for the count. And let us see kung paano mag-push yung ating Eva. And muntika na yun, coming from from Eva Radicals, and nandito na yung tulong na kailangan niya kanina pa. Barba will now go for the push. Freightan down to low HP, 61 na lang. Oh! Sa pagmumukha, mga kaibigan. Yung player na VPH na si Freightan. And right now, pinatay ng kanitana mo galing sa malayo. Ritos! At mukhang mababaliktad pa nila. Paulo, di ano nangyari? Man, tulad ng sinabi ko sa iyo, pre. Very Oy, my goodness! The King! Aring King! Man, inupuan ang trono. You cannot replace the King that easily, mga kapatid. At isa sa pinakamagandang test ng ating Eva Radicals is yung bakbakan nila ng Velocity PH. Well commended still on the side of Velocity PH. Grabe yan, men. Min, inupuan, Talagang pre. dun mo nakita talaga na strong army ang Great. Eva Radicals. Pero Seika, going for the kill. Papa Zeus ay mawawala na nga dito, pero dalawang magiging kalaban niya, Meow. At at the same time, nandun sa may left side. Uy, grabe naman yun, yung crossover moves na ginawa niya. Talagang dinaanan lang niya. At hindi nila alam kung nasaan na yung player na si Seika. Pero then again, Morris will be able to take the kill. 2v1, too much para sa team ng Monkey Tribe. Oh, kala natin medyo tahimik ang start ng ating game. Okay, first minute until the 4 minutes ng game natin tahimik. Pero ito na, nasimulan na ng push. Actually, gumawa talaga ng way ang Eva Radicals kanina para masimulan. At ayaw nilang magiging ayaw nilang maging stagnant yun, no? Yung momentum nila. Ayaw nilang bumaba. Kumbaga yung amats nila, pre, ayaw nilang bumaba. Kaya gumawa sila ng paraan para makakuha ng engagement. Right now, Axis, si Mr. Ong, good day manager, is waiting around dito sa side ng ating No Experience, which is No Experience doesn't have any idea at all that the Axis or one of team is with them here. Pero nagpakawala na nga kagad dito ng sniper shot dito si paring Gal on the side of Axis para malocate yung position at masimulan na ang barilan. 3-1 split ang ginagawa dito ng NXF, and look at that, Sparky nag-spark ang granada niya just to make sure na makakonect dito sa side ng ating Axis. May tanong lang ako sa'yo, Paolo B. Si Mr. Ong ba yung pinaka-manager nila dito? Si Mr. no pangalan. Woo! Pero yun nga, still, nape-pressure sila dito, no, Paolo B, kasi they're still getting that engagement. And Mr. Ong trying his best actually to save his teammates kanina pa. And Lexilor, mga kaibigan, stuck na dito ang kanyang step bro dito sa may glue wall. And right now, they're going back dito sa side ng NXF. Talagang pinapahirapan ng NXF itong team ng Axis. And right now, Axis will try to regroup dito sa compound na to. Talagang hiwa-hiwalay muna tayo. Wala munang barilan dito. They will... Uy! Actually, sabi ni Axis, babariling kita. Kala mo nasa kabila lang kayo. Pero on the kill feed, mukhang may napadapa doon yung Beat Esports, Paulo B. Yup, Beat Esports kumukuha na rin at kumikita ng buhay from hive to hide, mga kapatid. Very low on HP. Tinamaan siya ng mali impact ng bawas doon. Coming in dito sa side ng ating Axis, Lexilor, mga Lodi Bells, ang pambansang savior ng sambayan ng Pilipino. As the Ugui, one team Ugui talaga, guys. Look at that. Govilam Wheels. Ito na.
We all know Gavilan Wheels needs a lot of points in order for them to catch up on Eva Radicals. Forbid's goodbye with a sniper shot dito kay MJ sa side ng Ego. So three-way battle, medyo natataranta na dito yung ating NXF. This will be a very bad position for Gavilan Wheels if ever that they are going to push yung ating NXF. The only way, the good thing here for again Wheels, the good thing na kailangan nilang gawin is to wait for the right opportunity. Kasi ngayon araw nakikita natin kung sino pa yung third party, sila pa yung naiipit, guys. Kung sino yung nag-apply ng support na again getting and grabbing the opportunity while they can on third party, sila yung madalas na na-eliminate. And good thing here, look at that. Govila Wheels setting up the perimeter just to make sure na hindi na makalis ang ating NXF. But NXF right now knows where is our Govila Wheels. Govila Wheels 4 man strong remaining and still NXF with 4 man strong. Look at Axis, hindi nagpo-push. Okay, sige, tamang pick off lang. Ano But sila, alam hold nila yung actually alam nila yung ano eh. Nag-hold lang yung mga Axis. Hold lang. Hindi, man, legit. Hold lang. Kasi alam nila yung limit nila. Ang malakas sila pagdating sa early phase. Yung talagang sasabayan nila. Pero wala kasi nangyari dun eh. Uy, So, meron pa isa? naka-establish siya dito yung mga teams na kalaban nila at meron na silang mga loot sa isa't isa. Pero meron pa isa sa minimap. Oh, Santino. Esports, mga kaibigan. Kaso nga lang, Hive will try to go for that revive. Sterben ay mare-revive dito. Pero merong gusto sumali, pre. With Esports, nasa may gedli-gedli lang ng minimap natin. And kaya pala, nandito pala yung circle. Ngayon, kailangan talaga nila. Actually, maganda yung position dito ng ating Wheels, ng ating NXF. But look at that, Vit Esports, may kalaban pa rin. Pero 4 bids goodbye on the side of Bit. Embalor, if ever na si Embalor ang mauna dito at mapatay dito, no, so this will be a big problem for Gobilang Wheels. Why? Embalor being, kumbaga, ito yung starter pack dito ng ating ng ating Gobilang Wheels. Si Embalor ang starter ng gulo on the side of their team. And syempre, actually, iba-iba sila eh. May starter, may magaling mang box out. Yung babae nila, si Cheesewiz, ang galing mang box out talaga ng paring kuko. Bardagulan kung bardagulan eh. Oo, Pero hindi ko inakalang babae siya. Akala, alam mo yung may filter na long hair tapos magpipicture ng lalaki. Kala ko ganun yung sinend na picture, pero nung nakita ko doon sa facecam ng yung winners scene, sabi ko babae talaga. Babae talaga. Siyang tunay. Siyang tunay talaga, home sim. Pero kung titingnan mo yung nangyayari ngayon, no, sumama na or sumali na itong Vit Esports, so Damon naspatan na ng dalawang teams dito. So yung teams ngayon ng NXF saka yung Wells Paulo V ay all eyes on Vit Esports kasi mas maganda yung yung angle nila dito sa Vit Esports eh. Yup. Actually, tulad yung sinabi ko, no, kung sino pa yung nagta-third party, sila pa yung naiipit. And right now, Vit Esports, sila yung naiipit na magtutulungan sila ng No Xphere and Wheels or Gobilang Wheels. At kailangan, actually, pasok naman sila sa bilog, but only Glue Wall is saving them from being eliminated because of NXF and Gobilang Wheels. So if ever man na maubos na dito yung Glue Wall na meron ang ating Vit, and right now, wala na sila sa bilog, in just a few seconds, nagagalaw na naman yung blue zone, masakit na yung damage nito, at syempre yung pressure nandito sa, naku, shucks, sa lahat na to, napapatay mo, Lodi, yung sarili mo. Ang galing. Ang galing. And right now, Axis, mukhang maganda yung position nila dito, nakuha nila yung circle, but at the same time, meron nagbabantay na BA dun sa may bandang ibaba. So, kailangan na rin nilang pumasok at mag-push. Pwede nilang kunin, no, yung isang building dun. Actually, 2 building dun, pero triple kill! Para kay Tanamo at in-eliminate na nila yung isang team doon. And that is a shutdown by Team Axis din on the kill feed. At sobrang sikip na neto, men. There's still 9 teams remaining. And look at Sparky. Sparky going for the nade. And that nade will eliminate and knock down Embolor. Ito na yung push na inaantay ng NXF. Uy, kaso nga lang may glue wall doon na nilagay. So hindi niya mapupush agad-agad to, Paulo B.
Nako, medyo standing strong pa rin dito yung good day manager natin as Escanor with the sniper shot. Connor McRory down once again for the second time around. Medyo masakit na yung down damage dito na matatanong mo ni paring Connor McRory, pero si paring Escanor still waiting game lamang ang ginagawa niya dito in order for him to get a glimpse dito sa magandang angulo. Actually, maganda yung position dito ni paring Escanor and the rest of NXP on the side of Vit. And Vit right now, wala na silang notice dito kundi i-push ang ating ego. Embalor with the grenade launcher, mga kapatid. Shotgun baby, no XP, no X-Life, ika nga nila. Wala kayong katakot-takot kasi wala na kayong kaluluwa. You are being eliminated by us. And right now, too much shock ng Govilang Wheels now down for the count and out of the game. Cheese Whiz na lamang natitira. At syempre, yung ating starter pack na si paring M. Balor with 4 kills in total. This is a very bad game for M. Balor kung gusto talaga nilang makahabol dito sa side ng ating EVA Esports. Axis nasa baba lamang, kitang-kita, napakaganda pare kuku ng position for now ng Rev because they are still out of the play zone. Ang ganda lang ng angulo nila and they are maximizing and the potential kills na pwede nilang makuha on this very position na meron sila. Pero Wills M. Balor with an amazing grenade launcher, nakakuha ng dalawang ulo ang tropa natin si Embalor, the starter pack. Tulad nga ng sinabi natin, backpack ganun, sabog ang grenade launcher sa pagmumukha nila. And right now, Rev needs to get inside the circle and meron pa palang ano dito, may player pa pala ng Ego dito and right now, Benny, right now, going for an engagement with Twinkle and Twinkle, mamamatay na nga ikaw and Ego will get eliminated and quadra kill na nga nakikita natin dito. Axis will get eliminated. Good day manager sa inyo. And Wells, mukhang buhay pa rin dito si Cheese together with Embalor. Oh no! That was an elimination coming from Rev at sila na nga ang makakuha ng Puya for round number 5 at MVP. Itong si Vireo ba ito? Vireo yata yun. But still, Rev getting that actually, ang ganda ng position ng Rev doon sa upper part or sa high ground. At buti nilang kabos. Saktong-sakto yung pagbaba nila. In case lang na medyo naging greedy sila doon sa high ground potential kills nila, mahihirapan sila at makaka-establish pa dito yung dalawang player ng ating Govilang Wheels or yung ibang matitira. But yun nga, 4v2 situation, medyo tagilid talaga at mahirap gamitin or galawin na yung i-play yon. So, it is what it is. Embalor and Cheese Whiz proving na even though na dalawa sila at kasama pang player or babae yung isa, no? Kaya pa rin nilang mam-box out ng kanilang mga kalaban, but still Rev prevailing the Booyah winner on that game. Second to the last game, mga kapatid, and we still have one more match up. Let's see kung sino ang makakahabol or kung may nakahabol ba. Kasi paring kuko, hindi ko naramdaman ng EVA dito. Oo, actually ako din, hindi ko masyadong naramdaman. Though, meron silang na-eliminate na isa kanina, and that was Velocity PH, na kung saan nabaliktad pa nila yung sitwasyon we're in. Sobrang awkward ng position ni Aguila at ni Forer kung maalala mo, and Barba together with Tanamo na nasa may malayong lugar. Barba trying to get closer kay Forer, and they were able to actually eliminate them in that situation. Pero dun banda sa may endgame, sabi mo nga, di natin sila masyadong naramdaman. It was all because of Rev having that higher ground, and even though nawala sila sa circle kanina, they were able to use that time bago mag-shrink yung bilog. And that time, ang daming papasok. We have Axis. We have yung Team Wells. We also have yung Ego na nasa side. So talagang denominate nila yung area na yun. And you can see a lot of this type of gameplay, Paolo B, sa Kalahari. Kasi nga, maraming higher ground. Pero if you're gonna go into Purgatory, talagang magiging iba yung magiging laban dito. And I think the advantage would be in the side ng mga more experienced teams. Like yung VT Esports, we have yung Team Wells together with EVA Radicals. Yup, and still talagang kung sino, isa ngayon ang pinaka-conclusion ko after that 5 games, ang sino yung swerte sa bilog talaga. Unlike ng last week, no, even though na kahit na nagpe-play sila sa edge of the circle, talagang sinuswerte. But right now, ngayong week number 2, kahit nasa edge of the circle ka, talagang hindi pa rin 100% na yung luckiness is nasa iyo. And this is the round highlights na nakita natin. We're in one of the very good
engagement na nakita natin is EVA versus Velocity Peach. We need to give this highlight for them talaga. Dahil isa sa pinakamaganda. Kumbaga, lahat ng technicalities na po pwede natin makita sa isang gunfights nandito eh. Talagang pinahirapan din ng Velocity PH ang EVA, and yung EVA naman nakasagot naman back dito sa ating Velocity PH. That's why they eliminated not so easily yung ating Velocity PH at nahirapan din naman yung EVA. And actually, kung titingnan mo, no, kung walang third party talagang when it comes to engagement, mas lamang talaga yung yung EVA Radicals dun sa situation yun. Pero, yung higher ground kasi, nandun sa side ng Velocity PH. Give up nila yung higher ground na yun, Paolo B. And they were able to get defeated by Team EVA Radicals. Pero yun nga, still at the very end of the day, we have Team Rev getting that booyah dito sa round number 5, and we're down sa nag-iisang round natin, round number 6, and we're gonna go back sa purgatory na I would expect ko na lang na maraming labanan na mangyayari sa bandang Brasilia. Yup, at definitely what a way for, again, lalo na kay paring Kuku, no guys, na talagang makapag-cast for, di ba, sa tulad yung sinabi mo, first cast mo ngayong taong 2022, pero again, iba yung sinalubong sa'yo ng mga teams natin. From Game 1, we have Bloodheads, Game 2, Wheels, and Game 3 and 4, AKO Ligers. Only AKO Ligers getting the back-to-back booyah, and the Rev on the game number 5. For right now, we are going to see, or we are going to look at the round standings kung saan Rev ang nagmamayari ng rank 1 dun sa previous match natin sa match number 5. 19 total points with an amazing 7 points. As well as yung Govilang Will, 7 points din sila, but 3 points ahead lamang ang Rev with 16 total points ang ating Govilang Wills. Axis with 12 total points. Ego Oblivions with the 9 total points. EVA Radicals, tulad ka na sinabi ko sa inyo guys, hindi namin masyadong naramdaman, but surprisingly, they got 8 points with 5 total points. So 1 squad at 1 solo ang kanilang napatay. AV Crusaders with 7 points, as well as yung VIT Esports. Strot WYS with 6, as well as yung Black Angel. 2 points naman para sa Monkey Tribe and No Xphere and Velocity PH. One of the great contender for EVA Radicals, only got 1 head dito sa ating EVA Radicals for them to get that 1 kill point and 1 total point. Pero ako, Paolo B, hula ko lang, VPH Velocity, babawi yan. Babawi yan sa EVA Radicals. Kasi they were wiped out early kanina, courtesy of EVA Radicals. Babawi at babawi ito. At baka siguro makakita tayo dito ng talagang planadong push papunta doon sa isang team, specifically EVA Radicals. So EVA Radicals needs to be ready, and when it comes to getting ready, Paolo B, EVA Radicals talaga ready team to. They know how to adjust in game and also each game. And you could see, kahit na hindi natin masyadong naramdaman, they are still top number 5 here in match number 5. So talagang they're backing up the points with those kill points. Talagang dinadaan nila doon. Kung sa tingin nila na hindi papabor sa kanila yung bilog, dinadaan talaga nila sa pag-eliminate ng mga players dito sa ating FFCP. Pero when it comes to top teams din na hinahype natin kanina pa, VIT Esports, ano nangyayari sa kanila, Paolo B? Ano sa tingin mo? For me, since the same old Saf Death Wish na nakita natin last year, na actually parang nagulat na lang, I know ikaw din nagulat din sa paglagapak ng gameplay ng Saf Death Wish, na we see them dominate the FFPO, the MCP, and syempre sige, given the fact talaga na FFAC is much higher stage talaga, but looking here sa MCP, talagang pababa yung kanilang performance. But still, they are on the road for the grand finals, and actually, kahit matagal-tagal pa naman, for me, same old Saf Death Wish na talagang gulat factor at the first phase ng games nila, but pagdating sa mga middle part ng game, doon sila nahihirapan, and same old tactics kasi yung ginagawa nila, so that's why medyo nababasa na rin. So if ever man na 4-man strong remaining sila sa latter part or sa again late game ng game na nilalaro nila,
mataas yung percentage na makuha yun nila yung buya, pero yun lang naka-counter attack na kagad nila or naka-counter attack na kagad yung gameplay ng VIT Esports na ganun, since ang daming team na talagang nakatingin sa kanila at alam ng mga team kung paano paano i-pin down yung VIT Esports, unlike ng ibang teams na meron tayo. We have Govilang Wheels na medyo magulo, kumbaga para silang hindi sila ano ba tawag dito? Hindi sila one position based na team. Talagang galaw ng galaw ang ating Govilang Wheels. Unlike ng EVA Radicals, and very composed team. VIT Esports naman, tahimik sila pagdating sa games. At yun, nakikita natin yung pagkakaiba-iba, yung ibang changes ng mga teams natin. But here, for VIT Esports, wala silang pagbabago pagdating sa gameplay. So, definitely for me, yun yung pinaka-problem ng VIT Esports na nakikita ko, na hindi sila nag-change ng gameplay nila from last year until this year. Kung in other words, basically sinasabi mo, kailangan nilang baguhin yung nakasanayan nila. Kasi parang ganon. Basang-basa na yung yung laro nila. In other words, which is we have brand new teams din na sumali ngayong taon na to. And we have the usual names like yung EVA Radicals, we have yung Govilang Wells, Bloody Heads, yun yung mga usual Pero ito na, we are starting match number 6. Huling last game mga kaibigan yung araw na to. And we are looking at parang marami yata maglalanding sa Brazil. Hindi. Medyo umiwalay doon si McCrory. And this is probably gonna be the game plan for VIT Esports. Feeling ko mag-jungle loot sila dito, and they will probably find enemies na pwede nilang patayin. Pero yun nga, VIT Esports needs to be better. Especially Paolo B, na sila yung nagrepresenta sa Philippines sa Asia Championship nung nakaraang taon. Yup, at yun nga, kumbaga yung pressure talaga sa kanila is very high. Kasi una-una, pride and glory na talaga nila na nakatungtong ng Asia Championship pagdating dito sa VIT Esports, no? At yun lang talaga, syempre, one negative aspect din na if ever man na iisipin mo talaga yung pride na, oy, kami yung kami nagrepresent ng Philippines sa Asia Championship, kaya kailangan malakas kami. Yun yung pwede rin maging problema mo para hindi mo ma-execute yung nang tama yung game plan na meron kayo. Uy, parang bago to, no? Parang ngayon ko lang napasok to, Kuko. Ngayon ko lang napasok to. Legit, ngayon ko lang napasok tong position na to, men. Yung bahay na to. Meron palang ganito, no? Oo, meron palang ganyan. Actually, ako din. Ngayon ko lang nakita to, pero mukhang si Arf, medyo delikado ang ginagawa niya dito. NXF, nakabantay, Sparky. Inisprayan na nga mga kaibigan si Arf. At ayun na nga, gagapang na nga siya dito. And right now, Gradient, alam niya na may kalaban, no? Pero hindi niya binakapan talaga. Hindi niya kinoberan itong si Arf. Siguro wala siyang angle. And again, it's gonna be hard for Team BA to survive until the very end. Especially, isa sa mga teams to na, yun na nga sinasabi ko, men. Isa sa mga teams to na hindi masyadong, wala masyadong experience, in other words. Yung gusto ko sabihin, pero ito, ito isa sa mga babae. Dalawa silang babae dito si Wiz, tsaka yan nga yung isa sa BA. Pero guys, isa sa pinaka talaga dito na nakita kong factor bakit na down yung dalawang BA, kasi malamig. Hindi sila sanay makapaglaban sa malamig. Walang jacket. Kasi walang jacket, guys. Jacket yan Kuya Will, si Kuya Wawi. Si Kuya Wawi, bigyan yan. So ngayon, ang napakaganda ng location pala na to, no. Pwede kang ngayon ko lang binasok na ngayon napasok to, promise. Salamat sa observer namin. Thank you so much. Hindi ang mga unexplored things talaga pagdating sa Free Fire, no. So actually ako naglaro ako ng Free Fire noong nakaraan. Talagang before mag-start yung FFCP, talagang gusto kong ma-experience ulit talaga yung Free Fire. Mahirap din pala talaga kahit sabi mo walang recoil, pero yung bullet spread, yun yung nagpapahirap Walang recoil pero yung bullet spread talagang mas mamamatay ka pa pagka nag-tap ka. Yung talagang tap lang ng yung Free Fire lang. Kesa napapanood yung hold ko me spray. Napapanood ko yan, Paolo B, kasi lagi ako nanonood ng mga live stream nila
nila Pedro, Morgana, nila nila Morgana, Vane, ganyan. nila Vane 1, Nila Vane. saka si Fatey, yan. Yun yung mga streamer natin ng Free Fire. Pero yun nga, Mm. going back sa laro, mukhang iba yung ihip ng hangin ng circle ngayon. Tumaas Pataas. naman. Pataas Ngayon yung parang bilog. ngayon lang tumaas. Usually from game 1 to game number 5, parang nasa Mhm. baba yata lagi yung natin, yung circle natin. Totoo yun. And one of the other teams na talagang kailangan kumuha ng mga puntos dito is this team. Yung team ng WYS. And isa sa mga bagong teams din to, no, Paulo B. We have never seen them from last year. And right now they're showing impact na ngayon ay talagang na-overpower talaga sila ng mga top teams natin like yung EVA, VIT, saka Yup. yung WEUS. So ngayon tamang lang. Inaamoy lang niya yung pader eh. Bagong paint lang yan eh, Paulo B. Face the wall, ika. Actually, yun nga, na talagang na-point out talaga ni Vil na isa sa pinakamahirap mo talagang kakalabanan sa lahat ng tournament, okay? Sa lahat ng tournament, mapanong game man yan, is yung mga bagong team. Kasi wala kang information. Oo. Wala kang magagather na information, na tournament, scrimmage na naka-live para mapanood yung rotation ng mga teams natin. Yun ang isa sa pinakamahirap. And dito naman, yes, nahihirapan yung ibang yung ibang lumang old teams. Okay, luma na old Yung mga teams pa, lumang old. Pero yun yung mga nahihirapan talaga at na talagang proven and tested na talaga. But some of the teams talaga, it doesn't matter kahit kahit old ka or new ka, like EVA Radicals, no? Guys, hindi kami fanboy ng Bias. EVA Radicals. Kasi Di iba kami bias. talaga eh. Kasi iba talaga yung galawan ng EVA Radicals. But looking at them, parang ang pinapakakita lang nila na okay, hindi kami mag-focus dahil hindi na kami mag-focus sa ibang team. Kasi ang kailangan naming i-focus is yung team namin. Bakit pa kami kung kami yung team na hindi pa maayos yung mismong synergy and connection ng mga teammates namin, bakit pa kami magpo-focus dun sa ibang team? Di lalo kami mas nahirapan. At yun yung nakikita natin sa EVA Radicals. Even though na new team ang kalaban nila, okay lang. Mas mabilis nga nilang ma-eliminate yung mga new teams natin. And speak of eliminating, Phaeton on the side of Velocity PH. Out of nowhere, guys, napakalayo. Uncle Ben's team, which is yung Rev. Ito na naman, Rev. Tambay sa mataas, guys. May parang, yata to, tag dito. Walang afraid of heights. Walang afraid of heights. Ito yung mga tropa mo na mahilig umakyat ng bundok. Ay, mga mountaineer. Yan. Ha? Ngayon, Nakakit ka na ba ng bundok, Paulo? Ay, hindi pa. Hindi. Ako na-try ko na. Tiga bundok kasi kami. Tiga bundok kasi kami, kaya nasa bundok na kami. So, pero yung talagang literal bababa ka na lang. hindi, I mean yung literal na akit ka ng bundok. Medyo hindi ko pa nasubukan. Gusto ko pa lang masubukan, guys. Na-try ko na isang beses lang. Sobrang maputik. Mali pa yung pinili kong sapatos. Tapos naka-all white ka pa, no? Oo, pre. Wala akong no choice. Kaya yun. Pero sobrang hirap, pre. Mahirap pala pag first timer ka. Kasi especially kung unang wala first ka time, masyadong, Oo, yung unang first time na experience. Pero syempre, yun nga, going back dito sa ating laro. Ito na yung mga good day manager natin. Ito si Mr. Ong. Si Lexilor. Mahilig sila mag-hold ng lugar, no? Yung mga... Yeah, actually, Actually, Axis, one of the gameplay talaga nila is to hold yung position as long as nasa circle. Ito yung mga teams. Ito yung isa sa mga teams na hindi nagpe-play sa edge ng circle. Pag wala sila sa bilog, pipilitin nilang pumasok sa loob mismo ng bilog. Hindi kasi usually pag wala sa circle edge lang tayo, okay? Edge play lang tayo. Pero ito, mas pipili nilang pumasok. Pero speaking of pasok, pinasok na ni paring Tanamo, the Ghost Wrecker ng Garena Free Fire. Tanamo with the tank build, mga kapatid. EVA Radicals, Barbaw, Shinadgan Baby sa mukha, si paring Shanks with a shorty pare sa BGC tayo, Starbs lang. Pero anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakatalikod, Diego? Harapin mo ang nozzle ko, ang bareta sa mukha, mga kapatid. Tinamaan sa likod. San Binarel si paring Jose sa likod. At partida pa, no? Wala yung number 2 player nila. Ay, so most probably na-disconnect siguro to, no? Kasi hindi naman pwede na ganyan lang yan, di ba? So, most probably, yun na yung nangyari sa EVA Radicals. Pero still,
Sobrang dali nilang in-eliminate yung WYS, diba? men. Iba. Man, Si ibang-iba talaga, si guys. Per, paikot-ikot na lang siya dito, men. Nabaliw na. Ibang-iba. Iba ano eh. Ibang-iba yung ito na nga eh. Ibang Eva. Yung Eva Radicals, guys. Talagang iba yung iba yung connection talaga ng mga 'to. Parang Iba yung connection eh. they are playing on the Philippine League, Oo. but I Naka-VPN think ba they yan? are ready. They are ready for the new stage or new phase Oo. of the tournament ng Free Fire, which is international tournament. Parang kine-claim na kagad nila, kung gusto mong mangyari, i-claim mo. Pero wag naman sana na hanggang dito lang talaga sila maging dominant at if ever na makalagpas sila at halimbawa may MCP, tapos sila yung magrepresent ng isa sila sa magre-represent sa Philippines sa MCP. Wag naman sana na hanggang pilang sila, dapat pati MC makonquer din nila. I mean, matalo din nila kasi dito parang yung nakikita natin talaga, they are ready for a Oo. bigger tournament. Parang hindi sila eh. Ito nilalaro nila, pero pag inilaban mo sa mas malaki, okay na okay. Pero alam mo ba, I got word from them last year kasi isa to sa mga team, yung PXG Radicals dati, na kinukuha ng org ko dati. Unfortunately, may nauna or they kind of like hindi nila tinanggap yung offer. Pero yun nga, going back, yung team kasi nila, they play more on international play. And that's probably why na ganun yung laro nila, pre. And kita-kita naman natin dito yung mga axis natin. Good day manager talaga sa kanila as Lexilor. Uy, grabe! Uy! May dalawang target ang gusto nila. After sa NXF, ngayon sa Beat Esports, kung makikita mo, parang salawahan yung tropa nating Good Day Manager. Nako, guys, ang mga naghanap ng manager, isa-isa lang, hindi mo pwedeng dalawa manager. Oo, kasi Literal, bawal yun. baka di ka na makatulog yan. Ngayon, NXF, no expire, 3-man strong, Nathan na mapagbahal, nandito lang sa high ground. So, this is a very slow pace, paring kuku. Last game, pero super tagal. Look at that. 11 minute, 11 team. Isang team pa lang ang nai-eliminate with 39 players left. Lexilor and this dynamic duo going in for the, again, push dito malapit sa ating NXF. Pero this is a very risky for them. Why? Nagparamdam na sila ng presensya nila dito sa side ng VIT Esports at rinig na ng VIT Esports yung gunfight or gunshots ng ating team Axis ng Good Day Manager. So if in case lang na lumabas yung names nila dito sa kill feed, so definitely VIT will know na nag-push na ang isang team sa kabila at they can easily third party. So tamang chillan like kabilang lamang. At yung position pa ng ating VIT Esports is nasa high ground. So that is a very, very good opportunity for VIT Esports kung magto-third party sila at hihintayin lang nila yung right opportunity. Because this game, talagang waiting game lang. Lalo na yung ganitong katagal na phase, yung slow phase talaga. Waiting game lang. Pag mawalan ka ng pasyensya, talo ka. Ayun na yung mga care package nila, mga kaibigan. And tamang loot lang sila dito. They have the higher ground and mahirapan yung ibang teams, Paolo B, na umangat dito. They don't have really much of a view para sa VIT Esports and malaki yung kutob ko na baka manalo dito yung VIT Esports. Kasi they have everything that they need. Nakuha na nila yung mga care packages nila, yung mga barrel na kailangan nila, pero ito na, saan pupunta ang circle? And there you go. It will be in favor of Wells and VIT Esports. And what VIT Esports can do here is i-gatekeep yung Monkey Tribe saka yung NXF. And then dun naman sa may lower portion, yung VPH, pwedeng niya i-gatekeep yung dalawa. So it's all about gatekeeping ngayon sa larong ito. And parang ang tagal ng larong to, no? Kumbaga parang minamaximize sila yung lahat ng gilid ng mapa. Parang parang this is the last chance na magkakaroon tayo ng opportunity and we don't want to waste this opportunity, no? Pero dito si paring Blake, mga kapatid, from Rev, nakakuha na. Pero syempre, VIT Esports is now pushing forward dito sa ating NXF na walang sila ng pasyensya dito. Okay, yung Good Day Manager, walang kayang gawin kundi maghintay lamang. So we will make our way for us to eliminate. Pero magtanggol, nasa likod lamang Sparky De Lupi, mga kapatid.
sparkling, shimmering yung nakita na dito sa nozzle ng Victor magtanggol ni paring let's go. And this is definitely let's go. Talaga nagyaya na siya ng party dito. Damon's down for the count. Pero makakapag-reposition siya dito at makaka-ready for an action once again. And let's go with the double Victor magtanggol. Claiming his skill, Sparky will be taken out. At look at that. Si Connor McCrory nasa likod. Ayaw niyang mauna dito. Ayaw niyang maging frontliner but still hinahayaan niya na mag-push dito yung teammates niya. Why? Because he knows and they know definitely anytime this moment Alcy can push forward. No Spear has been eliminated and still walang galaw na nangyayari sa ating monkey tribe, paring Kuku. Sa lahat-lahat na nakita natin na mabibigyan ng opportunity na mag-third party, sila yung hindi nag-grab ng opportunity at nagstay lang sila doon na nanonood, naghihintay para makapag-push lamang at mukhang placement points ang hinihintay nila dito. And the VIT Esports, man, this will be a good point for them. As Monkey Tribe getting pinned down by the bullets of VIT Esports as well as yung Blue Zone. And easy 5 kills para sa VIT Esports. Ito yung sinasabi ko, Paolo B, VIT Esports can gatekeep those two. And uy, Vireo able to get that frag grenade at talaga, tinaga mga kaibigan yung play. Sisig. Ginawa sisig, guys. Ginawang sisig. Uy, Kuku, eto na, Iva. Tingnan mo, paring Kuku. Eto na, the 3 Musketeer. Tingnan natin kung talaga matigas kayo. 3-man strong. Kaliwat kanan. Tana mo is now down for the call. Pero nakakuha sila ng isa dito. 2v3 situation, mga kapatid. Low on HP, isang miyembro ng Iva. Pero syempre, si paring Vireo with the grenade launcher. Very crucial ang game dito ni paring Vireo as he got the most powerful weapon here on Free Fire. Tingnan natin kung magagamit ba ng maayos to as wide. Naku, napakagaling mo, Lodi! Saludo ako! Buong Pilipinas, saludo sa'yo! Manakdown mo yung sarili mo! And the Barba actually able to get a triple kill and Blake. Nag-push na sila dito and Eva Radicals will get eliminated by Rev. And Rev, anong Eva Radicals? Baka Rev to. And right now, VIT Esports naman will take out ang mga good day manager natin. Last guy ay si Mr. Ong, talagang pinoprotektahan niya. Si Binata! Guys, si Binata pumapasok na sa pagbibinata. Alam nyo na yung reference ko, guys. Hindi ka tatawaging Binata pag hindi ginawa sa'yo yun. Tandaan mo. Ayun na, nangyari. Hiniwa eh. Hiniwa talaga, Omsim. Pero still, marami pa ring teams ang boy dito. No? We still have 6 teams remaining. And at the same time, mukhang swerte pa rin ang Rev sa bilog. And right now, VIT Esports needs to go for the push. Pero merong nagigikip sa kanila dito na nasa tabi lang nila. And this is AV na nasa side lang nila. And at the same time, kapag bumaba sila doon sa area na yan, napaka-open yan, Paolo B. Yup, kumbaga Rev na naman na nagmamayari ng good side ng circle natin just like our game number 5. And 1-2 punch mga kapatid with the Grossa. 4 bids goodbye. Just left the building dito ng ating VIT Esports. So right now, VIT Esports need to figure out a way. Tamang tanungan lang, may glue wall ka ba pare? Okay, kaya natin to. This is a one-time, big-time push dito as we are on the open area. Pero nasa likod nila ang ating AV Crusader. So let us see 3v4 situation. I think yes, 3v4 situation. This is a good chance for VIT Esports to reclaim a lot of points if ever that they can eliminate AV Crusaders. But right now, AV Crusaders medyo watak-watak sila dito. Wala silang ibang pakay kundi i-push na lamang. Wala lang notice dito. Walang game plan na solid dito. And one player of VIT Esports is now eliminated. Let's go as well. 1 man strong na lamang natitira by Blue Zone pang kasama. Rev has been eliminated. And AV Crusaders as well. We are down to our last 2 teams. Wheels, Gavilang Wheels going in and they are marching in towards to their booyah. And what a way to end the game with an explosive matchup. Medyo slow pace pero yet indeed what a game for our Wheels. And Valor getting the MVP of that match. Napakaganda na pinakita doon ng Wales. They waited and waited until the very end na sinugod nila yung bahay nila Rev. And you could see there Wiz together with the gang. At pinakita ang bebe. Ayun, ang baby boy. Sana all guys. Ayun na nga. And there you have it. Our Wheels Govlam. First ever, paring Kuku, na nakakita ko ng girl player
na nakikipaglaro at kasali sa tournament na hindi ko naman sinasabing only for male, no, pero basically puro male talaga nakikita natin, pero one of the most explosive female player na nakikita ko dito is Cheese Whiz. And man, talaga pinapakita na nito there is no gender for Battle Royale, and lalo na sa Free Fire. And remember, dalawang buya sila ngayong araw. Yeah, Diba? indeed. It was on the same map, Purgatory map. So talagang basang-basa nila yung Purgatory map when it comes to the PH scene ng Free Fire. And kita-kita natin doon na talagang pumapasok sila right at the very right moment, at the right time. And nakita natin na nasa labas sila na circle eh. Kung maalala mo yun na nangyari doon na Paulo B, nasa labas sila na circle, they were able to get in doon sa compound kung nasan yung Rev, and they were able to eliminate them. And then yung AV together with VT Esports, talagang ano yun eh, talagang balagbagan yung mangyayari doon eh. Talagang walang aayaw doon sa area na yun. And then we also have Ego who third-partied itong VT Esports. They were able to eliminate them. Ang nangyari na lang was just pick up the pieces for Wells. Isa na lang yung natira for Ego, and napakadali nung nangyari na yun for Team Wells. Again, congratulations again, getting 2 buyas. Same with the AKO Ligers na nakakuha din ng 2 buyas ngayong araw na to. Again, a lot of ang daming exciting mga pasabog na matchup. Each round, it was just at the very end, yung match 5 and 6. Medyo nagkaroon ng parang standoff between these teams. Talagang hindi sila nag-drop sa mga same drop-off locations nila. And talagang nag-end up na lang sila at the very end. Doon sila nagkaalaman talaga. And nakita mo naman na we have really good teams talaga. Hindi lang yung mga nababanggit natin madalas, which was yung EVA Radicals and VT Sports. And ito yung bagong spot na nakita natin kanina. Wherein yung dalawang PA ay namatay. Yep, and speaking of EVA, no, actually EVA doesn't have any buya. Tama, no? Wala silang buya ngayong araw na to. But definitely, ang dami nilang frags talaga. Bumabawi, yun yung kaganda dito sa EVA, no? Bumabawi talaga sila sa scores each and every game na lalaro sila. But still, this day, I conclude that, puro OG team ang nanalo talaga dito. So talagang walang nagbuya na mga bagong team, yung mga bagong sibol. It is all our old team na nakita natin last year. We have Bloodyheads, we had Wheels, we had AKO Ligers, and actually meron pa yung Rev. So only Rev pala. Only Rev has the buya for the side of the new team. Pero syempre hindi lang naman yan labanan ng new teams versus old team, no? It is also a battle of groups, no? We have Group A, Group B, and Group C, and a battle of each and every team para sa magandang spot ng ating overall rankings. Ito yung nakita nating Gera doon sa may highway. Naipit dito yan eh. Naipit dito yung VT. Oo, naipit yung dalawa, yung VT saka yung AV. Pero kung titingnan mo dito yung ginawa ng ng Wales sa Rev, talagang binalagbag nila dun sa bahay eh. Talagang pinatay nila one by one, and at the same time, MJ na lang natira for Ego. Highly unlikely to. Kasi never pa tayo nakakita ng 4v1 na nanalo yung mag-isa. Pero ito na nga, match number 6, round standing. Go Willem Wales. Vita? Ano yan? Grabe yung VT, sabi ko. I mean, grabe yung VT. Sorry to cut you off, pero grabe. Sige lang. Grabe yung VT kasi, di ba, pinag-usapan lang natin kanina, hindi sila masyado nagpe-perform. Right now, with 16 total points. Parang yan eh, pinapakitaan lang nila yung mga caster na nagkakamali kayo. And remember, VT Esports was able to eliminate 2 squads. Yung Monkey Tribe at saka yung NXF. And then na-eliminate na lang nila yung AV kanina, which was dun sa may highway na yun. At ang naging pinaka-challenge lang talaga nila dito was yung sa bandang baba. Kasi paglabas nila dun sa highway na yun, wala silang cover. And even though na mag-glue wall sila, makakain din sila ng poison nung zone. So still, they were able to get second place ngayong match na to. So napakaganda pa rin na pinakita nila.
Yup, indeed. And Govil and Wheels with an amazing two buyas, no? Just like last week, talagang two buyas din sila. And Rev, one of the most performing team. Actually, kada week talaga nakakakita tayo ng mga bagong team na nagpa-perform. No? Last week, we have Axis. Ngayon naman, we have Rev. So, let us see. Sana naman next year, next week, next week, no? Excited tayo, pre. Excited tayo, Ayan. Pero yun, sana nga next week, maraming teams naman tayo na makita for the side of the new teams na kumbaga newcomers natin dito sa Free Fire community and syempre as well as pro scene ng Free Fire. But it is what it is, mga kapatid. That is our match number 6 for the Group A and Group C. Definitely, ako para sa iba, Kuku, ano ba, nakahabol ba ang Govil and Wheels sa ating EVA or still EVA holding strong sa ating rank number 1? Feeling ko it's still a close matchup kasi double digit point pa rin yung EVO. Kahit na very early sila ngayong match na to, they got 8 kills pala. Di ba? So 10 total points ang meron sila. So 17 naman para sa Wales. And kung titingnan mo when it comes to, balance between placement points and kill points. Nakuha ko to sa isang caster na kilala natin na si Asoray. Talagang kailangan may balance sa placement, may balance din sa kill points. Kapag di mo mabalance yan, medyo mahirapan ka when it comes to your standings overall. And when you look at EVA Radicals, even though na meron silang 2 points for placement point, they have 8 total points in when it comes to kills. But right now, ito na yung map recap natin. Round 1 going to Bloody Head, Govil and Wales round 2, AKO Liger for round 3 and 4. And then we have Kalahari here going to Rev. And then lastly, another Booyah para sa Govil and Wales, Paulo B. Yup, indeed. And again, speaking of balance talaga, no, talagang marami tayong matututunan dito sa ating day number 1 ng ating week number 2. So hopefully tomorrow talagang maging mas explosive pa since we all know that playing the last day per week, yun yung most explosive ones, like just like yesterday. So balance talaga. Meron tayo slow phase ng game 1, day 1, and then again a big bang sa ating last day, which is tomorrow. So another 6 games tomorrow, but right now here is our overall standing here on the league stage. Still EVA Radicals with the rank number 1, 173 points, and followed by Govil and Wheels with 169 points. So almost 4 points lang. So one squad away ang Govil and Wheels para maging rank number 1. So makagandaan dito paring Kuko, no? Ang tagal pa ng league stage natin pero hindi nagpapahuli ang Govil and Wheels. Even with esports, it's catching up. So ang kagandahan dito, EVA Radicals still hindi pa sila ang kumbaga reigning rank 1 or magcha-champion dito sa league stage natin. Well, kung tutusin din, no, kung titingnan mo yung history, ganito din yung nangyari. Yes. EVA Radicals, actually from last year, it was yung SAF yung nangunguna. And then all of a sudden, bigla na lang silang nawala sa top 1, or it was just a really close match between them and EVA Radicals. Pero this year, siguro it's gonna be a story between EVA Radicals and Govil and Wales. Kung sino ba talaga ang magna number 1. And napag-usapan natin yung balance na tinatawag natin, no? Look at the balance of Govil and Wales when it comes to placement point and kill points. 88, 81, 98 naman para sa EVA Radicals when it comes to kill points, and 75 for their placement points. So if ever man na ganito yung magiging game plan ng EVA Radicals, it will be a really close battle talaga for Govil and Wales and them when it comes to being the top number 1 and getting that 75k. Yup, and for VIT Esports naman makikita natin na most of their points came from the placement points. And tulad nga na napansin natin talaga na all throughout ng game, 4-man strong silang natitira sa latter part or sa early, sa late game na nilalaro nila. Kaya meron silang 82 total points. AK Ligers, ganun pa rin, placement points, pero halos dikit pa rin naman sila ng kill points. Pero looking here sa other side of our overall standings, we're in Equinox landing on the 10th spot with 84 points. Rev with 82 points. Monkey Tribe with 70. No Expert with 68, as well as Ego Oblivions. Black Angels with 53. 48 naman sa ating Trot. AV Crusaders with 46 and New Gen with 31. Ang kagandahan dito, ito lang, yung
games na hindi lang puro tayo sa rank 1 to rank 9 nakatingin. Even dito sa kabilang side, look at that. Rank 10, rank 11, 12, 13, 14, 15 magkakadikit. Sige, sabihin na isama na natin yung 16 and 17 kasi medyo malayo-layo pa yung new gen pagdating dito sa rank 12 natin, which is only 12 teams ang mag-advance sa ating grand finals kung di ako nagkakamali, no? So Monkey Tribe still at the edge of the very peak ng teams na po pwedeng makapasok, but still this is just the week number 2 at madami-dami pa tayong makikita tomorrow for the last day ng ating week number 2, and syempre may week 3 pa tayo and week number 4, but still di natin mamamalayan yan na patapos na pala tayo dito sa Free Fire Challenger Philippines Season 1. And then bawal ka talagang banjing dito, unlike ng Monkey Tribe kanina nakita natin, no, na after na actually meron na silang pagkakataon na mag third party, but they are very hesitant on joining the gunfight kanina ng VIT Esports and Axis kung di ako nagkakamali, no. Totoo yan. And when you talk about kanina ngayong Monkey Tribe, they know na merong nangyayaring laban dun sa VIT Esports. Pero hindi sila umatake. Yun yung yun yung pinaka something talaga na dapat nating tutukan dito. And probably if they're watching this live stream right now sa Tagalog broadcast, pagka ganong situation, kailangan mo talagang third party. Alam mo na eh. Yep. And at the same time, nag-ahabol kayo sa bilog. So definitely Monkey Tribe needs to do better kasi kung hindi, yung top 12 nyo mawawala yan. We have Noxsphere or yung NXF natin na talagang humahabol, 2 puntos lang meron sila. But then again, here we have the MVP for match 5 and match 6. Sino kaya yan, Paolo B? We have si Ghost Record 2.0 Tanamo from Eva Radicals getting 2,776 damage, 7 kills, 1 assist, 60.5% of hit rate. So napakataas nito, men. Talagang kung makita mo siya, talagang matik, tatama yan. Napakataas ng hit rate niya. Actually, well deserved here, and this is I think for this day, no, hindi pala pangalawa, no. This is Eva Radical's first moment dito sa MVP dito sa ating day number 1 ng week number 2, and Tanamo really deserves a spot here on the MVP, wherein kung tama yung hinala ko, guys, si Tanamo ang IGL, well, perfectly working yung kanyang position as IGL sa Eva Radicals. Pero yun nga, Eva Radicals, we've seen them how they play, and I think hindi lang si Kuku ang naka-notice nun na parang walang pressure eh. Nakita nyo kanina, 3 months strong, wala silang pakialam. Magpupush pa rin sila, and they push Rev on even though that they have 3 man strong only on their squad. So 3v4 situation yun. But still, talaga nilaro pa rin nila because they know na kailangan nilang mag-stack up ng maraming points because Govilang Wheels and VIT Esports is catching up to their scores. At yun ang kagandahan nun, Eva Radicals, hindi natin nararamdaman na meron silang pressure, no, paring Kuko. Yeah, definitely. And you can see yung Eva Radicals talaga, even though nakulang nga sila, sabi mo nga na they're still 3 months strong. What we call the strong army dito sa FFCP. And mapapasigaw ka talaga ng grape. Pero yun nga, wala si Agela nung time na yun. Actually, nabasa ko sa comment section sa live, na DC daw talaga siya. So hopefully ma-fix na rin nila yung mga connection nila in order for them na talagang strong army talaga sila. 4 months strong. Kasi iba pa rin talaga yung 4 kayo compared sa 3. You will be able to, get a lot of chances na mas-save yung isa sa mga player nyo. Kasi kanina, they were able to win that engagement. If I'm not hindi, natalo pala sila doon sa engagement na yun. And that is because yung Rev ay 4 na players. So yun yung mga little things na dapat nating tignan din. Pero yun nga, this is it for us. For us today, dito sa FFCP. And right now, we would like to thank yung isa sa mga sponsors natin, guys. Ito yung Infinix Mobile. This is the official sponsor of
Free Fire Challenger Philippines, fire up your game with Infinix best-selling gaming smartphone, Infinix Note 11S. And guys, this is a powerful smartphone with Helio G96 Ultra Gaming Processor. Fire up your game and get this now for only 9,990 pesos. Napakamura for a really strong phone. Yup, indeed. Kumbaga, pili ko pag nanalo yung mga players talaga dito talaga definitely they will buy that Note 11S. Kung pwede lang guys, talagang makukuha na namin dito, kukunin just to test it out dito. And syempre saktong-sakto sa mga skins na meron ng Free Fire dahil yung skins na mga nag-glow talagang kain ng FPS yan. And plus yung syempre yung mga gantong gameplay, mga klaseng gameplay kung saan talaga matagal matapos yung game. Plus ang dami pang mga players saktong-sakto yung Infinix phone na yan. And again, Kuku, no, napakaganda ng nangyari sa ating day number 1. This is just the day number 1 ng ating week number 2. So, napakaganda ng welcome. Napakaganda ng welcome ng ating Free Fire Challenger Philippines kay paring Kuku. But it is what it is. Pagkatapos ng ating 6 games, we are going to end this day with an amazing bang. So again, see you tomorrow guys. My name is Paulubi and I'm with Kuku TV. Tomorrow will be the second day for the week number 2 ng Garena Free Fire Challenger Philippines Season 1. See you tomorrow. Bye! Get too close, and you'll get frostbite.
control is controlling your environment.